ඩාමර් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කුෂ්මික සහ විහාන ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවරත් ඉදිනේදී ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව මතක් කළා. එහිදී කොලම්බෝ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය. තම තියුණු තරගයක් ඊයේ උදෑසන තරගයේ ලකුණු 3ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ දිගමඩුල්ල සීසී කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරමින් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම නැවතත් වයිට් පාන්දුවක් එයano අතිරේක ලකුණු ලබා දීම ඊයේ දිනේ සේම අප දකිනවා. තරමක වයිට් පන්දු සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දිනේ යවන්න ලැබුවා. කොණ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා සමාජයට වසර 50ක සපිරීම නිමිත්තෙන් තමයි මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. සඳහා ඔවුන් තෝරාගෙන තිබෙන මේ ක්‍රීඩා පිටිය ඊටම අපූර්ව ක්‍රීඩා පිටියක්. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය සුන්දරත්වය ඔබ නිරන්තරයෙන් යෙදිනී දුටුවා. අප මේ අවට තිබෙන සුන්දරත්වය ඒ නිසාවෙන් මේ තිබෙන සියලු ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව ඊටම හොඳ සාධකයක් ක්‍රීඩා කරන්නට. ඉවරිත හොඳ පන්දුවක් තරමක් පිටිකරු වෙත දෝලනය කළ පන්දුවක් තරමක් පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව පතිත කරමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීම සඳහා. තරමක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරන ස්ථානයේ තරමක් දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් පන්දු රකින්නේ. එවර දක්ෂ පන්දු රැකීම පොයින්ට් කලාපේ නමුත් එක වර පන්දු රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව පළමු ලකුණ පිටෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි දැන්. ඊයේ දිනේදී කුෂ්මික එක් අන්තයක ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. අනිත් අන්තයේ කඩළු දැවි යන මොහොතක ඊයේ දිනේදී කුෂ්මික ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ කාන්තයක් රැක ගැනීමෙන් පන්දුරු පහර දෙමින් පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තැබීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔවුන් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් පන්දු රකිනවා. පිටින් දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් third man point extra cover ඒ වගේම mid off කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම fine leg square leg mid wicket තරමක් mid on පැත්තට වන්නට ඒ අතර තුර පන්දු රකින්නේ mid on ක්‍රීඩකයා. උදෑසන කාල සමයේ තරම් සුළඟක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටි. ඊයේ දිනේ නම් උදෑසන කාල වකවානුවේ සෑහෙන සුළඟක් හමා ගියා ක්‍රීඩා පිටියේ දකුණු අත දෙසින් වම් අත දෙසට. නමුත් අද දිනේ තරම් තාමත් දකින්නේ නැහැ සුළඟක් හමා යන ආකාරය. පන්දු යවන්නට තරමක් හොඳ තත්වයක්. ඊයේ දිනේදී සෑහෙන වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් යවනු ලැබුවා මේ සුළඟ නිසා. ඒ අනුව තුන්වන වයිට් පන්දුව මේ පන්දුවාරයේ යවපු. ඊයේ දිනේදී ප්‍රථම තරගයේ සෑහෙන ප්‍රමාද වී අවසන් වූයේ. ඒ වයිට් පන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යැවීම නිසාවෙන් අතිරේක පන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යැවිය යුතුයි මේ වයිට් පන්දු නිපන්දු යැවීම තුලින්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි දැන්. පන්දු 9ක් පන්දු යවූ පළමු පන්දුවාරයේ නිමා වෙනවා ලකුණු 4යි රොයල් කිංස් කණ්ඩායම.
විරාජ් චමින්ද සහ යුඑල් නයිෆුදීන් විනිශ්චයකරුවන් තමයි අතරගේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. විරාජ් චමින්ද එකම යුඑල් නයිෆුදීන් දැන් පන්දු යවන අන්තේ විරාජ් චමින්ද ශබීර් අහමඩ් කැදවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ශබීර් අහමඩ් වෙනුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ශබීර් අහමඩ් ඔකේ ඉරියව්ව තරමක් පන්දු යන රේඛාවෙන් තරමක් ඈත් වී පන්දු යවන්නේ. බොහෝ විට උත්සාහ ගන්නවා ඈති පිටිකරු වෙත පන්දුව දෝලනය කරන්නට. ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් තාම දර්ශනීය පහරක් නමුත් ඒ තරම් වේගයක් නැහැ පහරේ. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ඊටම පහසුවෙන්. කුෂ්මික රමිදු තම හොඳින් තාක්ෂණයේ භාවිතා කරන පිටිකරුවෙක් කුෂ්මික මැනවින් ඔහු තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා පන්දුර පහර දී. විශේෂයෙන් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල්. තම මැනවින් ඔහු කාලය සම්පාදනය කර ගන්නවා පහර දන්නට. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීමේ වර තරමක් ඉහළින් පන්දුව ගියේ ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. පන්දුව කරප් ක්‍රීඩකේ ප්‍රබල උත්සාහයක් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව 4 සීම අවසානයේ රැකගෙන ක්‍රීඩා පිටිය වෙත යොමු කරන ලකුණු 3ක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්න. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කෙවර 4 සීම වාසාන්නේ ලකුණක් සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැරියා. ලකුණු 3ක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 9 දැන් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ඊයේ දිනේදීත් ආරම්භයේ තරමක් මන්දගාමී ආරම්භයක්. නමුත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේ ප්‍රහාරය දියත් කළ ඉනිමක් ලෙසින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඊයේ දිනේදී. behind පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවා. ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න අනිස්තනගත කර තිබෙන ආකාරය පාදයේ පැත්තේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ස්කාලෙක් මිඩෝන් සහ ඩීප් ෆයිනල් කලාපේ. වයිට් පන්දුවක්. වයිට් පන්දු 4ක් යවා තිබෙනවා දැන් මේ දක්වා. ඒ වෙනුවෙන් අමතර පන්දු 4කට යවිය යුතුයි. ඒ නිසා දැන් තරකේ යවා තිබෙන පන්දු ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ පන්දු 10ක්. ඒ අනුව නීති අනුකූල පන්දු 10ක් යවා තිබෙනවා. තවත් සම්පූර්ණ වශයෙන් පන්දු 14ක් යවා තිබෙනවා. පාදයේ තරමක් ඉහළ කොටසේ පන්දු වදින්නේ යනුව දුවාදී දැවියාමක් අනවශ්‍ය ලකුණක් කරා දිවගී ලකුණක් තිබුණ නැති අවස්ථාවක තමයි ලකුණක් කරා දැවී ගිය යනුව අර ඊයේ දිනේදී තා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් පිටිකරු තමයි දැවියන්නේ රුෂ්මික. ඔහු අනිතාන්තයට දිව ගියා. තා පහසු දුවාදී දැවියාමක් ලෙසින් දුවාදී දැවියාම ලබා දෙනවා.
පාදයේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින. පන්දුව තනතිරෝ මතදී තිබීදි තමයි දිව්‍යයන්ගේ පන්දුව පහර දුන් පිතිකරුවා. ඊටම හොඳින් අර අන්ඩර්ආම් ක්‍රමයේ යටතේ තාක්ෂණය මැනවින් ප්‍රයෝජන ගණමින් පන්දුව යොමු කරනවා. පන්දුවට පහර දුන් අන්තයේ කඩුල්ල වෙත යනුව පළමු කඩුල්ල දැවි යනවා. රුෂ්මික ලකුණු රුෂ්මික ලකුණු 6කට දැවිය. සම්පූර්ණයෙන්ම අනිතාන්තයේ පන්දුර පහර දුන් පිතිකරු තමයි එහි වරද සිදු කළේ. ඔහු පන්දුර පහර දුන් සැනින් පාදේ වැදුණු සැනින් පන්දුව තිබෙන්නේ කොතනද කියලා ඔහු සිතන්නට පෙර තිබෙන්නේ. නමුත් අනිතාන්තයේ සිටියේ රුෂ්මික ලැහැස්තිව සිටියේ නැහැ. තවත් වයිට් පන්දුවක්. ඩිලාන් මලින්ද අංක 3 පිතිකරු ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට. පන්දු අර දෙකක් දැන් අවසන් ලකුණු 11යි කඩුළු එකකට. The outfield was had a nice even bounce and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය කඩුලක් දැවි කියා දුවදි දැවියාමක් ලෙසින් ආනගි පහරක් එවර ෆ්ලික් කිරීම ඩීප් ස්කාලේ කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. තරමක් පාදයට බරව පන්දුව යවනු ලැබුවේ. මොහමඩ් අමාර් තා හොඳින් තාක්ෂණයේ භාවිතා කළ ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට පාදයේ ගෙනමින් ෆ්ලික් කිරීම කළේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 15යි. ඉතින් මොහොතින් පන්දු යවනවා මොහමඩ් අමාර්. මොහමඩ් අමාර් පළමු පන්දුවාරය යව ක්‍රීඩකයා. පළමු පන්දුවට ලකුණු 4ක් දීමින් පසු ඉතා හොඳ නැවත පැමිණීමක් වූ අවසන් පන්දු 2. දැන් එක්ස් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ පමණයි පන්දු රකින්නේ. ඔහු තරමක් දැන් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම 4 සීම වාසන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මැන කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් ඉවර උසා ගත්තේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ දෙසට පහර දෙන්න තරමක් අර පිත්තේ මුහුණට හැරෙව් අවසන් මොහොතේදී තරමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට.
අවසන් පන්දු තුනම ලකුණු ලබා නොදිමින් ඉතින් හොඳින් ඔහු පීඩනය ගෙන දෙනවා පිතිකරුට එරෙහිව. එවර පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව තරමක third pen සහ deep backward point කලාපය වෙතින් ගී ලකුණක් ලැබෙනවා. පහසුවෙන්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව 16යි. හයකට අඩු ලකුණු දල වේගයක් වුන් පන්දුවාරයකට පවත්වාගෙන යන දල වේගයේ ඊදිනේදී තුන්ගේ ආරම්භයේ තරම් වේගවත් ආරම්භයක් නොවී අනතුරුව ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වුණේ පන්දුවර 15 වෙනි අනතුරුව විශේෂයෙන් තුෂාර ගමගේ ඉනිම ඔවුන් ජයග්‍රහී ඉනිම බවට පත් වුණා. ලකුණු 5ක් ලබා දුන් පන්දුවාරයේ නිමාව යනුව දැන් පන්දුවාර 3ක් නිමයි. ලකුණු 16යි කඩුලක් දැවි. Start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. ලකුණු 16යි කඩුලක් දැවි දැන් පන්දුවර 3ක් අවසන්දී කාසිවාස් ජයග්‍රහණය කළේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන්නට තීරණය කළා. ඩ්‍රයිව් කිරීමේ වර මිඩ් ඔෆ් මිඩෝන් කලාපයේ අතරින් පන්දුව යනවා 4 සීමාව වෙත පළමු ලකුණ ඉතා වේගෙන් ලබා ගන්නවා. දුවාදී දැවීමට ඉතා ආසන්න අවස්ථාවක් යනුව තෙවන විනිශ්චයකරුගේ සහාය ලබා ගන්නවා දුවාදී දැවීම පිළිබඳව. To look at that, whether it's out or not. They're pushing for 2, but unfortunately, waiting for the third umpire's decision. යනුව දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සටහන් කරන යනුව දෙවන දුවාදී දැවියාම මිනිමේ පළමු කඩලු දෙකම දුවාදී දැවියාම දක්ෂ පන්දු රැකීම් දෙකක් ඉදි ලකුණු දෙකක් තිබුණු ආකාරය මා දක්වන්න ලැබුණේ තරමක් ප්‍රමාදයි ඔවුන් අතර ඒ කඩලු අතර දිවීම නිසා වෙන්නේ තමයි දැවී ගියේ විශේෂයෙන් මේ දෙවන කඩලු පළමු කඩලු අත අනවශ්‍ය ලෙස අපේක්ෂාකාරී ලකුණක් කරා දිව ගියේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම මුල් කඩලු දෙකම දුවාදී දැවී ගියේ යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව 16ක් වන විට දැන් කඩලු දෙකයි රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. This is KSC Super League T20 Blast. නාපතිකරුවා සමිදු උත්සර කඩලු දෙකක් දැවි කියා රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකම දුවාදී දැවියාම් ලකුණු 17යි තවමත් කඩලු දෙකකට
සමිදු උත්සර නවපිතිකරුවා. දුවද්දි දෙවියාම මේ පළමු ලකුණු තරමක් හැමින් උන් ලබා ගන්න. දෙවන ලකුණු කරා තරම් සූදානමක් නැහැ. නමුත් මේ අන්තිමට පන්දු පැමිණීමත් තරම් වේගෙන් නැහැ. නමුත් දිව්‍යාම තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ අනුව දුවද්දි දෙවියම් දෙකක් සමගින් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 17යි කඩු දෙකකට. ශබීර් අහමඩ් පන්දු වර 1යි පන්දු 3යි දැන් මේ වුණ විට ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. වයි පන්දුවක් තරමක් ඈතයි. පිටිකරුවා උත්සාහ ගත්තා පහර දෙන්නට. දෙවන කඩුල දුවදි දැවියාම පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් තිබුණා. ඊටාම දුර්වල කඩුල අතර දිව්‍යාමක් විශේෂයෙන් පන්දු යවනාන්තයේ සිට ක්‍රීඩකයා. හොඳ පන්දුවක්. තරමක දෝලනයක් සහිතව පන්දු යොමු කරන්නේ. මැදින් කිරින් පන්දු පත් කරමින් තරමක් පිටිකරුගේ එළියට දෝලනය කරන අවස්ථාවක්. අවසන් පන්දු ආර දෙකේ තාම හොදින් ඕන පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන් පෙර පන්දු ආරෙත් තර්ජනාත්මක පන්දු කීපයක් පිටිකරට එරෙවිල්ල කළා. පන්දු ආරේ මේ දක්වා 1 ලකුණක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් ඒවර පෙර පන්දු ආර කීපය තුල යොමු කළ පීඩනයේ හසුන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. යනුව තරමක වේගය අඩාල ක්‍රම නැව පන්දුව පිටදග්‍රේ වදිනවා. කඩුල පසුපසට උඩ පන්දුව යන්නේ. යනුව තුන්වන කඩුල දැවි යනවා ලකුණු 18ක් ප්‍රතිවිදී තුන කඩුල දැවෙන. කඩුල 3යි දැන් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. කඩුල 3කට. This is KSC Super League T20 Blast. ගිමහන හෙට්ටිආරච්චි නාපිතිකරුවා ඊයේ දිනේදී තා හොඳින් ඔහු පන්දු යැව්වා. ඊයේ දිනේ ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසින් තමයි ඊයේ දිනේ පැමිණි. නමුත් අද මැද පෙළ ශක්තිමත් කරන්නට ඔහු යොදවාගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී ඔහු පන්දු යවන්නේ ලෙසින් තා හොඳින් දස්කම් කළා. පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව පාද චලනයේ තරම් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. තාක්ෂණයේ භාවිතා කිරීම පෙර පාදයට පැමිණීම අපි කියනවා විශේෂයෙන් පන්දු වැටෙන ස්ථානයට තමන්ගේ උරහිස සහ ඉදිරි පාදයේ ගෙනීම දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. තරමක අර පන්දුවේ වේගය අඩාල කිරීමත් සමග ඔහු යම් දෙගිඩියාවෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය දක්වන්න ලැබුණා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදීත් මෙවැනිම ආරම්භයක් තමයි ලබා ගත්තේ. පළමු පන්දු වාර 10 15 තුල වුණු සිටියේ සෑහෙන පසුපසින් තරයි. නමුත් තුෂාර ගමගේ පැමිණීමත් සමග ඊයේ දිනේ සම්පූර්ණ වෙනස් වීමක් බවට පත් වුණා. අවසානයේදී රොයල් සුපර් කිංස් කණ්ඩායම වීම දැන් ගිමන් හෙට්ටිආරච්චි පිටිකරුවා. ඊටම ආසන්නව සප්පේර පන්දුවේ සම්පූර්ණ පුනරුත්පන්නයක් මෙන්න පන්දු යවුවේ වර ශබීර් අහමඩ්. යනවා දැන් පන්දු වර 4ක් අවසන්. ලකුණු 18යි. කඩලු 3. තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. 18යි කඩලු 3කට. We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK until your return.
They'll be able to answer any of your questions or queries. As well as a tour guide, you'll also have your very own account manager who'll take care of all the... සෑහෙන වෙලාවක් ලබා ගන්නවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා විශේෂයෙන් ජූනියර් Azharians කණ්ඩායම ඔන්න නුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම ලෙසින් තමයි මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ. මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම ලෙසින් නාබිත නව පන්දු යවනවා. නාබිතනස් දුර්වල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් එය හතරේ සීමාව වෙත යන ලකුණු 5ක් ඉනිවට පීඩනයේ තරමක් ඇහැක් කරන සමත්කම් දක්වනවා එම වයිට් පන්දු යැවීම තුළින් ලකුණු නොලැබෙන අවස්ථාවකයි මේ වයිට් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 23 දක්වා ඉහළ නැගෙනවා. ලකුණු 23න් අතිරේක ලකුණු 11ක්. ඒ ලකුණු 11ම වයිට් පන්දු ලෙසින් තරගාවලියේ ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ මෙවන් පෝරගේ ආදී නාලන්දියෙක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකෙක්. මෙවන් පෝරගේ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරු සංගමේ සමාජිකයන් එම නිලධාරීන් තමයි මේ තරගාවලිය විනිශ්චය කටයුතු කරන්නේ. අද දිනේ තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ විරාජ් ද සිල්වා සහ යුඑල් නයිෆුදීන්. ඒ වගේම තෙවන විනිශ්චයකරු ලෙසින් සිසිර ප්‍රබෝධ කටයුතු කරනවා. අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් සමන් මොහාන් හිත හොඳ පන්දුවක් තරමක් ඉපිරෙන පන්දුවක් ලෙසින් යොමු කළේ පිතිකරු වෙත. KSC Super League and this is match number 3. We are on day 2. So let's start with the toss. Royal Kings Cricket Club. ලකුණු 23යි කඩලු 3කට. පැහැදිලිව මන්දගාමී ආරම්භයක් මේ පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේදී ලබාගන්නේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. පළමු පවර්ප්ලේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබෙන්නේ. එහි උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගෙන තමයි මේ ක්‍රීඩා රටාවේ ආරමුණ. නමුත් ඔවුන් එසේ කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට කඩලු 3ක් දැවී යාමත් ඊට ප්‍රධාන හේතු කාරණා විය හැකියි. ගිමන් හෙට්ටේ ආරච්චි සානිද උත්සර පිතිකරුවන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියේ තම හොඳ පන්දු යැවීමක් ඔහු විශේෂයෙන් පළමු පන්දුව වයිට් පන්දුවක් යැවීමෙන් අනතුරුව ඉක්මනින් පන්දු යැවීමේ රිද්මයට පැමිණ තිබෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. ඉතාම හොඳින් පතිතයක් ලබා ගන්න විශේෂයෙන් පිටින් තරමක් එපිරින් පතිත කරමින් පිතිකරු වෙත පන්දුව දෝලනය කරනවා. ඉනිසුක පන්දු ලෙසින් එකවරම වුන් මේ ආකාරයට පැමිණීම ඔහුගේ විශේෂයෙන් අත්දැකීම් විය හැකියි. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම තරගාවලිය ඉවහල් වෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඊයේ දිනේදීත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉතා හොඳින් ඉස්මතු වුණු ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණා. ප්‍රායෝගික කිරීම තාක්ෂණයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහි ගිය අවස්ථාවක් පිතිකරුවාගේ පාද එක ළඟ තබාගෙන මෙන් තමයි උත්සාහ ගත්තේ. බලන්න පෙර පාදයේ පැමිණෙන්නේ නැහැ පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට. සැහැණ ඈතයි පන්දුව. සීමායිර මතදී ඔහු උත්සාහ ගත්තේ පහර දෙන්නට.
පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව යවීමට නියමිතයි. වයිට් පන්දුවක් පළමු පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් ලකුණු 5ක් ලැබුණා. අවසන් පන්දුවක් දැන් යවීමට වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් තීරණය කළේ. නිසා වෙන අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන ලකුණු සංඛ්‍යාව පිටිකරුවන් ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා අතිරේක ලකුණු 12ක මේ ලකුණු 23 ඇතුළත තිබෙනවා. ලකුණු 24 ඇතුළත Down the leg side. Again wide signal by the umpire. තවත් වයිට් පන්දුවක් ලකුණු දෙකක් තවත් අතිරේක ලකුණු ලෙසින් එකතු වුණා. වයිට් පන්දු 14ක්. සෑහෙන අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ආරම්භයේදීම ලබා දී තිබෙනවා. ලකුණු 26ක් ඒ අතර තුර රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ ඉන්න ලකුණු 14ක් වයිට් පන්දු. That's right on the time. පන්දුවල 5ක් නිමයි ලකුණු 26යි කඩලු 3ක් දැවි. So net is successful. ஸ்துதி கமில இந்த வேளையில் இப்போது மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கேஎஸ்சி சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் இரண்டாவது நாள் போட்டிகள் இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த சுற்று போட்டியின் மூன்றாவது போட்டி இன்றைய தினம் ஜூனியர் அசாரியன் கண்டி அணியை எதிர்த்து கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணி முதலில் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை தமதாக்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் இதுவரையில் ஆரம்ப துடுப்பாட வீரர்கள் உட்பட 3 விக்கெட்டுகள் மிக முக்கியமான விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 5 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு முன் கொடுத்து இதுவரையில் 26 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். அதில் குறிப்பாக ஆரம்ப துடுப்பாட வீரர்கள் இருவரும் ரன் அவுட் முறை மூலமாக துரஸ்தவசமாக ஆட்டமிழந்து சென்றார்கள். 3வது விக்கெட் காப்பாடம் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது. அந்த வகையில் 26 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு ஜூனியர் அசாரியன் கேண்டி அணிக்கு எதிராக கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடி பெற்றிருக்கின்ற ஓட்ட எண்ணிக்கை. குறிப்பாக இந்த போட்டியில் அதிக அகல பந்துகள் ஒயிட் பால்ஸ் வீசப்பட்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 26 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக 14 அகல பந்துகள் என்பதும் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. கோட்டமுனை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நடத்துகின்ற 50வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடத்துகின்ற மாபெரும் கேஎஸ்சி சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் 2வது நாள் போட்டிகளின் முதலாவது போட்டி இப்போது கோட்டமுனை வில்லேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லேஜிலிருந்து இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முன் வீசப்படுகின்ற பந்து வீச்சு பதிவு சிறப்பான முறையில் வீசப்பட்ட பந்து அந்த பந்தனை அங்கே தாடுகின்றார். ஒரு ஓட்டம் வேகமான முறையிலே பெறப்படுகிறது. ஆனால் அதற்கிடையில் மீண்டும் களத்தடுப்பிலே தடுமாற்றம். 2வது ஓட்டம் பெறப்படக்கூடிய வாயு இலகுவான முறையில் 2வது ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. மிக சிறப்பான முறையில் அந்த 2 ஓட்டத்தோடு 28 ஓட்டங்கள் நண்பர் எரிக் கவுட தயாராக இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் வர்ணங்களை தருவதற்காக. எரிக், குட் மார்னிங். Thank you very much. Good morning to all our viewers wherever in the world you're watching this live telecast of day 2 of the Koddaimunai 50th anniversary celebrations, the T20 tournament. And the first game today, that's match number 3 today, is Junior Azharians versus Royal Kings Colombo. Royal Kings Colombo played yesterday as well. They won by 3 runs. And today they won the toss, select to bat first. Not a bad toss to win. I think a good decision from them. The next one driven on the offside towards that sweeper cover boundary. Picked up just inside the boundary. A couple of runs being taken as well. Takes a total of 28 for the loss of 3 wickets. We are in over number 6 and well, the over rate is been so poor. First 5 overs took 45 minutes to bowl, and the reason being is the number of wides that have been bowled. Well, that's the fact. So many wides bowled, and the first 5 overs took 45 minutes to bowl, which is way beyond what is allowed in T20 cricket. So we'll have to do something about it. We'll have to talk to the umpires about it as well, and the captains. Next one driven uppishly, beats the backward point. Just over his head, down towards the boundary it goes, and just crosses the rope, has enough legs to cross the rope. So he gets 4 more runs and takes the total to 32 for the loss of 3 wickets. 32 for 3 is
the Royal Kings from Colombo. And yesterday's game, they won by 3 runs. That was a very close game. They played match number 1 yesterday and beat Digamadullah. Digamadullah should have won that match, in fact. And in match number 2 that was played yesterday, the Colombo Trout Norelia were beaten. All ends up by Jaffna Stallions. Jaffna Stallions seems to have the pick of the teams at the moment. And so here we are with all the statistics on the screen as well. 35 for 3. 35. Right, so 35 for 3. That's totally confirmed. Driven up history on the offside. Bounces inside the boundary. Fielders after it. Picks it up just inside the boundary. Couple of runs that they get quite easily, in fact. So 37 for 3 after 5.5 overs. Junior Azharians are what they're called. We understand they're from Jaffna. Full toss. That's a poor delivery. He's got the treatment, but should have got more runs than that. He's got 4. Should have gone for the 6. A half-hearted shot, in fact, on the onside. And Royal Kings making full use of that. Takes the dot number 41 for 3. 6 overs completed. And Royal Kings win the toss and batting first. 41 for 3. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත් වෙල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. So back to the cricket action. Quick bowler in operation. Play and a miss outside the line of off stump. And one of the reasons I think that Royal Kings, Colombo, they won the toss and had to bat first this match number 1 because they knew, they played yesterday, they knew what the breeze was like. And when the breeze comes down, it's so difficult to face the bowling, especially the spinners. But at the moment, there is no great breeze, so it's much easier to bat at this stage. And this is the first ball, the last over. Indication of that breeze. There's no breeze. The ball went straight through. There's no movement of the track as well. So it's a good batting track to be playing on. And that's a play and a miss outside the line of off stump. So Royal Kings Cricket Club 41 for 3. And this time he makes contact, gets back to ball, plays it out towards backward point. Look up only a single as the ball is picked up inside the boundary. So Royal Kings yesterday, they were down in the dumps yesterday and they went on to make 148 for 9 in their 20 overs, 100 rate of 7.40. Excellent performance of them yesterday.
And could they make that same performance today? We'll have to wait and see. Because the past score on this ground seems to be about 150. And let's see what they can do today. Junior Azharians out for the first time in this tournament, playing in match number 3. You got to bowl well, you got to bowl wicket to wicket, not to give the batsmen any chance to free their arms and play shots. And this is a beautiful outfield out here. But once it passes the field, there's no chance of stopping the ball. The outfield is so lush, and we thank all those viewers who tuned in to watch the match yesterday. We had over 2,000 viewers yesterday watching the cricket action down here in the Batticaloa, both locally and internationally. Down the track, going for a heave, beaten outside the line of off stump. Collected by the keeper. So all those viewers who were watching the action yesterday from Batticaloa being the first time they heard about cricket being played on a proper cricketing ground with turf wickets. And must have been really impressed with what they saw. It's really very impressive. You got to see to believe what Batticaloa has got to offer. And Koddaimunai has certainly got the act together. This is the 50th anniversary celebrations. Again, a player and a miss outside the line of off stump. Wide call straight away. So one more to the total. The number of wides that have been bowled in this tournament has been astounding, in fact. So many wides have been bowled from yesterday. And all these games have taken longer than we ever anticipated them to finish. Because of the wides, that extra ball to be bowled. And that's something these teams will have to work on. 6.5 overs completed. 43 for 3 is the Royal Kings Cricket Club from Colombo. Nicely worked. It was straight to the field at mid-wicket. No chance of runs. So that ends the over. 7 completed. And the Royal Kings Cricket Club 43 for 3. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, but the experiences you can have in a place like Batticaloa is outstanding. Lion Sports has given that opportunity to lots of people. And Ranjan Padmanabhitana, who was the chief guest yesterday, will be watching the action for 4 days, in today, tomorrow and the day after. She's around, he's sitting on the right hand side of that photograph. Right, so going to have over number 8 starting up. A spinner introduced. The left hander on strike. So total about 140 is going to be a pass score on this ground. So one slip in place. We got spin in operation. The right arm spinner. Play gently on the onside towards mid wicket for a single. So you got to keep rotating that strike. You got a right hand, a left hand combination in the middle. And lots of these boys playing on turf wickets for the very first time, in fact. What an experience to come over to Batticaloa and play on turf wickets.
driven down the ground towards the sweeper region, but only a single to be taken. Left arm, right arm combination. So there we are. That's the main pavilion. Our chief guest as well, sitting in front. Hit on the up. They're coming back for two. Two is all they'll get. A stumble in the field. So here we go. Those chairs will be filled up as the day progresses. Lots of people to come in and watch the cricket. A shot. Pulled away on the onside, down towards deep mid-wicket, into the boundary for four. That's a good shot, in fact. Waited for that. And brings up the 50 for the Royal Kings, 51 for the loss of 3 wickets. We're in the 8th over. 2 balls left in the 8th over, and then we got 12 overs left after this, and we do hope that this innings will progress nicely without having too many wides being bowled. Off the back foot, should be picked up inside the boundary. Sweeper fumbles a bit, allows the batsman to come back for 2. 53 for 3. Royal Kings, and there we are, the chief guest today. He's in casual, accompanied by others around him as well, so he's got company. There is the trophy on offer for the champions of this tournament. In the air, just over the head of the short mid-wicket. So they pick up a single in the meantime. We've seen some stunning catches taken, but we've also seen some easy catches being dropped. Well, so Royal Kings making progress in this ball. It ballooned on the onside. Look at that, just over the head of that short mid-wicket fielder. He made no effort to even get airborne and take a catch. So junior Azharians out for the first time today, playing in match number 3. And this is what you will see in the area of the grounds these days. What a sight, what a lovely sight that is. So the KSC Super League T20 Blast in on full swing. Today is day 2, match number 3 is in progress. Batticaloa is the venue. So 122 is the average total on this ground in the last 10 innings on this ground. So 8 overs are completed, 54 for the loss of 3 wickets. The Royal Kings Cricket Club. Hit away on the onside, in the air, one bounce the fielder at deep mid-wicket. So only a single possible. So Royal Kings, certainly we look at a type of a total they got yesterday of 148. So projected score is 133. That's the projected score. You can see at the bottom of the screen on the left-hand side. So far in this tournament, Dushar Gavagi is the top run scorer and 45 runs in the first game. With a strike rate of 281. Driven.
Picked up inside the boundary at long off. That's smart fielding. Only owes the batsman a single. So the duration of these matches depends as to how many wides are bowled in each inning. Lovely shot over the top. Will he find the boundary? That ball travelling quickly to the boundary for 4. That's well played over the head of the extra cover fielder. That's what you need to get the scoreboard to move on. So Royal Kings Cricket Club move on to 60 for 3 in the 9th over. 8.3 overs completed. But that's a good shot. It was well played. The timing was good. And look at that again. For a shot over the head of the extra cover field. He had no chance of getting a hand to it. Again down the track, this time stumped. Oh dear. He was down the track looking for hitting on the offside. A quicker delivery from the bowler. Beat him all ends up. And Royal Kings Cricket Club lose another wicket. The 4th wicket. Batsman out stumped. So 60 for 4 after 8.4 overs. There we go with the replay. Way down the track. He had no chance of getting back. Wicketkeeper did well, collected clean. As the batsman was using his feet. The problem is when you use your feet to get down to play those shots, you got to keep your eyes on the ball. You can't lose focus of the ball. And that's what already happened to the batsman. So Utsara lost the focus. So he's out for 19 of 17 balls. So it's 60 for the loss of 4 wickets. 60 for 4. And important wickets that are being picked up by the junior Azharians from Kandy. Because Royal Kings, they certainly were a good side yesterday. They won their match. And of course, Jaffna Stallions seem to be the pick of the team so far that we saw in action yesterday. And that's the drone shot of the vicinity of where this ground is in Batticaloa. If you like to see this ground, you like to perhaps even have an event down here, it might be an idea to drive down to Batticaloa, come round and see this ground. It's called the Koddaimunai cricket ground, fully turfed. The first turf ground in Batticaloa. And what a sight this has been, in fact, even for us who came from Colombo. So Royal Kings will look to try and get a partnership going here. They'll need a partnership. They'll need to get a score to about 135, 140. They got that yesterday. Again down the track. Playing past the bowler towards that long on region. He's off the mark with a single. So 9 overs completed. And the Royal Kings Cricket Club are 61 for the loss of 4 wickets. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. So new over starts up. First ball pushed by the offside towards point for a single. That's what this batting is all about, to push those singles, rotate the strike. Don't get bogged down with too many dot balls. That's the idea. And Royal Kings Cricket Club, they have the experience because they played yesterday. They know what it's all about. It's a good batting track out here.
hit in the air. It's up in the air. Is there a fielder getting there? 3 fielders converge, but none of them can get there. It falls in no man's land, and the batsman cross for a single. So that's what really happens when you have 3 fielders converging on a high ball. They got to call out. You got to call out. It's mine. I'm going to get there and run faster. It did not happen, and the ball fell in no man's land. So it's 63 for 4. Once again, a quick single being taken. So lots going on in this match number 3. 2 matches were played yesterday, and 2 more games being played today. One in the morning and the other in the afternoon. Match 4 today is Club Trout Norelia and KSC. Played towards a short third man on a quick single being taken. Even though the ball travels pretty quickly on this outfield, a lot of quick singles have been taken. There's been understanding between the batsmen. That's been the good part of it. So 2 balls left in this 10th over. We'll reach the halfway stage of the innings. Again pushed on the offside to backward point for 1. So the halfway stage or 10 overs would take approximately 60 minutes of playing time. And the last ball of the 10th over coming up. So we're looking at how the rate of the overs being put down. 10 overs has taken 60 minutes. So each over has taken 6 minutes, which is far too long for any form of cricket. Nicely driven on the offside, out towards sweeper cover. They'll pick up one. That'll end the over as well. So 10 overs completed, and Royal Kings Cricket Club win the toss and batting first 67 for 4. தேங்க்யூ எரிக். இந்த வேளையில் 67 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 4 விக்கெட் இழந்து ராயல் கிங்ஸ் கிரிக்கெட் அணியினர் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் நாளை சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலை துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் கேண்டி அணிக்கரான போட்டி இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கடைசியாக வீசப்பட்ட அந்த பந்துவீச்சு ஓவர் பந்தை பார்க்கிற போது ஒவ்வொரு பந்துகளிலும் ஒரு ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சவிந்து உஸ்தர 19 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டமிழந்தார். அதேபோல ஹெட்டியார் மிக சிறப்பான முறையில் ஆட்டமிழக்காமல் 17 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருப்பதை காணக்கூடிய உதார பீரிஸ் 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். ஆரம்பத்தில் படுவீர்கள் ரமிந்து 6 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ரன் அவுட் முறை மூலமாக ஆட்டமிழந்தார். பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருக்கின்றார் அகமது. இவர் 24 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். அதேபோல ஹாரூன் ராசிக் ஒரு பந்து வீசி 7 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றிருக்கிறார். முதல் விக்கெட் 10 ஓட்டத்தினை பெற்ற வேளையிலும், 2வது விக்கெட் 17 ஓட்டத்தினை பெற்ற வேளையிலும், 3வது விக்கெட் 18 ஓட்டத்தினை பெற்ற வேளையிலும், 4வது விக்கெட் 60 ஓட்டத்தினை பெற்ற வேளையிலும் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. உதிரிகளாக 15 ஓட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மிக சிறப்பான முறையில் இந்த கேஎஸ்சி சூப்பர் லீக் சுற்று தொடரை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது கோட்டமனை விளையாட்டுக் கழகம். மட்டக்களப்பில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கடின பந்து ஆடுகளத்தினை உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள். ஒரு தனி மனிதனாக இருந்து இந்த ஒரு சாதனை நிலைநாட்டியிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயமாக கணக்கப்படுகிறது. 4 நாட்கள் இந்த போட்டி சிறு தொடர் இடம்பெற இருக்கிறது. நேற்றைய தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதே போல் நாளை மறுதினம் போட்டிகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற இருக்கிறது. 3 அணிகள் வீதம் 2 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குழு ஏயிலே ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் கண்டி அணியினர், அதே போல் திகாமடுள்ள சிசி அம்பார் அணியினர், ராயல் கிங்ஸ் கொழும்பு அணியினர் குழு ஏயிலே விளையாடுகின்றார்கள். அதே போல் குழு வியிலே கேஎஸ்சி பெட்டிக்லோ அதாவது கோட்டமுனை விளையாட்டுக் கழகம், நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணியினர், ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் ஆகிய 3 அணிகளும் குழு பியிலே இடம்பெறுகிறது. எனவே 2 அணிகளுக்கு இடையில் ஒரு அணிக்கடையில் 2 போட்டிகள் பங்கிடப்படுகிறது. எனவே அதனைத் தொடர்ந்து அரையிறுதிப் போட்டிகள் இடம்பெறும் என்பதை இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நேற்றும் 2 போட்டிகள் இடம்பெற்றது. அதேபோல் இன்றும் 2 போட்டிகள் இடம்பெற இருக்கிறது. 3வது போட்டி இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 4வது போட்டி இன்று பிற்பகல் நூரலியா கிளப் ரவுட்டர்ஸ் அணியை எதிர்த்து கோட்டமுனை
விளையாட்டுக் கழகத்தினர் மோதிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். நிச்சயமாக மட்டக்களப்பில் வாழ்கின்ற வளர்ந்து வருகின்ற கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மிகவும் ஒரு சிறந்த வசதி வாய்ப்பை இந்த கேசி அணியினர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இது பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயமாகவே காணப்படுவதை உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. மீண்டும் போட்டி இப்போது ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த வேளையில் பந்து வீசுவதற்காக பந்து வீச்சாளர் பந்தினை வருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். வர்ணனைக்காக நண்பர் කමිල තයාර කරගන්නවා. කමිල නාන්රියන් සං ලකුණු 67යි කඩලු 4කට පන්දුවර 10ක් අවසරදී 6.7ක ලකුණු ලබාගෙන මේ දල විගයක් හදවාගෙන තිබෙනවා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. දැඩි උෂ්ණත්වයක් දක්වන ලැබෙනවා ක්‍රීඩාංගණයේ අවත ප්‍රදේශය සහ මේ මඩකලපු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන් වලට වුණ විට සෙල්සියස් 34ක පමණ උෂ්ණත්වයක් අපට කියවෙනවා. ඉල්ලීමක් පසුපාදට ගමන් කරන උත්සාහගතේව තරමක් වේගෙන් පහර දෙන නමුත් තරමක් තනතුරු වැඩි පහතට පන්දු පැමිණි. 1 ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන සිදුන පිටිකරුවන්ට රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ලකුණු 68යි කඩලු 4කට. ඉදිරියට පණමින් පන්දු යොමු කරන්නේ බිමුදිකේම ලොං ඔෆ් කලාපේ දෙසට. ඊයේ දිනේදී පළමු පන්දු වර 15 තුල වුන් තරමක් සෙමින් පන්දුට පහර දුන්නා. නමුත් ඉන් අනතුරු වර තුෂාර ගමගේ ඔවුන්ගේ සිටනවා ප්‍රාරාත්මක පිටිකරුව ඔහුගේ පැමිණීමත් සමග සම්පූර්ණ තරග වෙනස් වුණේ. නැවතත් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. නමුත් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවාට ඉක්මනින් පැත්මාරු කරගනිදී පන්දුව නැවත බාර කිරීම. පහසුවෙන් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා. ලකුණු 71යි දැන්. මඩකලපුව කොඩ්ඩිමුනේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ ආශ්‍රිතව මේ ක්‍රීඩා පිටිය පීඩා තිබෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා ගම්මානයක් ඉදිකිරීම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව කර වේගෙන් පැමිණිය ස්වීප් කව කලාපේ සිටමින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. 73යි කඩලු 4කට පන්දුව වර 11ක් අවසන්දී. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. උදාර පීරිස් සහ ගෙමාන හෙට්ටිය ආරච්චි සෙමින් තමයි ඉනිම නංගන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මේ වන විට
අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 33ක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ අතර වාර්ධයේ කඩුලක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ පන්දු 21දී ලකුණු 22ක් ගිම්මාන හෙට්ටි ආරච්චි. ඒවර පියවරක් ඉදිරියට පානමින් පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. පැහැදිලිවම ලකුණු 6ක් මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාපය අතරින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා යනුව ලකුණු 28 දක්වා හිරණම් වෙනවා ගිම්මාන හෙට්ටි ආරච්චිගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 80යි කඩලු 4කට මෙම ඉනිමේ එල්ල කළ ප්‍රථම 6 පහර. තම මැනවින් ඔහුව පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට පැමිණෙමින් පන්දුව වැටෙන ස්ථානයේ ඔහු හරියටම සිටනවා. පන්දුවේ ගවුන් මග හරහා පහර දෙන්නේ මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට. ඔන්න මෙවැනි පහර දීම දුටුවා විශේෂණ අවසන් පන්දුවර කීපය තුළදී පෙරතරගේදී රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ඔවුන් පවත්වාගෙන දල වේගය 7.04යි. තුරුල කඩු රැකීමක් පැහැදිලිවම ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. පිත්තේ වැඩි ගිය ලකුණු දෙකක්. ලකුණු 83යි කඩලු 4කට. පවත්වාගෙන දල වේගය අනුව ඔවුන් පන්දුවර 20 ක්‍රීඩා කළහොත් ලකුණු 142ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 142ක් 160ක් අතර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ ක්‍රීඩා පිටි පෙරතරගයට සාපේක්ෂව ඔහුගේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීම පෙරතරගයේ මේ ආකාරයටම සිදු වුණේ. පළමු පන්දුවර 15 තුලදී ඔවුන් කඩලු ආරක්ෂා කර ගනිමින් තරමක් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. දැන් පන්දුවර 12 අවසන් පන්දුවේ සිටින්නේ ලකුණු 84යි ලකුණු 7කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ගේ දල වේගය. ඒවර පිටින් දෙසින් තරමක් ඉඳ ලබා ගන්නවා ගිම්මාන හෙට්ටි ආරච්චි පන්දුව යොමු කරන්නට ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව සාර්ථක පන්දුවාරයක් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ලකුණු 85යි කඩලු 4කට. We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. මිඩ්විඩ් කලාපය නැවතත් තෝරා ගන්නවා ලකුණු 6කින් ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට. ලකුණු සංඛ්‍යාව 91යි දැන්. ඒ දෙවන 6 පහර මෙ ඉනිමේ එල්ල කළ ගිම්මාන හෙට්ටි ආරච්චි පිටිකරුවා. ඔහු දැන් පන්දු 24කදී ලකුණු 36ක්. පෙරතරගේදී තුෂාර ගමගේලි දියත් කළ ඉනිම ඔහු දැන් එල්ල කරනවා මෙම ඉනිමේදී. විශේෂයෙන් මේ පහරවල් කීපෙම ක්‍රීඩා පිටින් සෑහෙන ඈතට ඇදී ගිය 6 පහරවල් බව කිව යුතුයි. ලකුණු 92යි දැන්. අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 47ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අවසන් පන්දුවර පහ තුලදී කියන්නේ ලකුණු 10කට තරමක් පහත ලකුණු වේගයක් රඳවාගෙන වුණු පන්දුවර පහර දෙන අවසන් පන්දුවර පහ තුලදී 9.7යි 4යි බිඳුවක ලකුණු දල වේගයක්. තම හොඳ දල වේගයක් ඕන පවත්වාගෙන යනවා මේ වන විට අවසන් පන්දුවර පහේ සිට මේ දක්වා. නැවතත් පන්දුව හරියටම ස්ථානගත කරනවා ලොං ඔන් මිඩල් කලාපය අතරට. පන්දුව වේගයෙන් යොමු කරා නම් දුවති තැවියාමක්
සිදු කිරීමට හැකියාව තිබුණා. නමුත් ඒ තරම් වේගෙන් පන්දුව යමුන්නේ නැහැ කඩුළු රකීනාගේ අත්තාවරණ තුළට. ලකුණු 94යි දැන්. හරුන් රසීක් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වමතින් ඕර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. එවර බෑක්කට් පහර පාසෙම ලකුණක් ලැබෙනවා. ලකුණක් මේ පන්දුවාරයේදී පළමු පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නවා පන්දුවාරයකට. ඉතින් හොඳ ලක්ෂණයක් පිළිකරුවාට. විශේෂයෙන් ඉහළ සමතුලිතතාවයක් ගොඩනැංවීම සඳහා තම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා කිම්හාන් සහ උදාර පීරිස්. හරුන් රසීක් පන්දුවාරය අවසන් කරන ඔහු පන්දුවාර 3ක් යවා ලකුණු 25ක් ලබා දී එක් කඩුලක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. දැන් සමස්තයේ පන්දුවාර 13ක් අවසන් ලකුණු 97යි කඩුළු 4කට. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආදරේ හදවත් වල තවරන තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආදරේ හදවත් වල තවරන තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Chris, Luxury Blends. මොහොමඩ් අකිල් නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ලකුණු දෙකක් පැහැදිලිවම තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් පොයින්ට් සහ කව කලාපයේ අතරට. ලකුණු සංඛ්‍යාව 99යි දැන්. ඔවුන් කඩලු 6ක් අතතිව අවසන් පන්දුවාර 7 ක්‍රීඩා කරන්නේ. නිසා වෙන්නේ බොහෝ විට සෑහෙන විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇති වේවි. ඉමාන් හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු 38ක්. අනෙක සහායක් ලබා දෙනවා උදාර පීරිස් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 100 ලබා ගන්නවා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම කඩලු 4කට පන්දුවාර 13යි පන්දු දෙකකදී. අවසාන පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු 44ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණේ අවසාන පන්දුවාර කීපය තුලදී ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කිරීම. ලකුණු 100යි ඒ අතර වාරයේ අතිරේක ලකුණු 15ක්. දැන් 7.48ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ තලවේගයක්. මේ ආකාරයට අවසන් පන්දුවාර කීපයත් පහර දුනහොත් 150 සීමාවට උඩ යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. මා දකිනවා ඊට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම බොහෝ දුරට උන් කඩලු අතතිව සිටින නිසා. මොහොමඩ් අකිල්
ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ යවමින් තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත වී සිටින ආකාරය. එවර පන්දුව ඉතා මෑනවින් ස්ථානගත කරනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින්. නමුත් 40 සීමාව යාමට පෙර ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා තරමක ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට දිව ගොස් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම 103යි කඩලු 4කට. ලකුණු 43ක සමතුලිතතාවයක් 5 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ගිම්හාන සහෝදාර පීරිස් අතර අවසන් කඩුල්ල දැවිගේ ලකුණු 60 දී සවිදු. දැන් පන්දුවර 14ක් නිමයි 104යි කඩුළු 4කට. අරුණ රසික නවපන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් පන්දු යවන්නේ. 105යි කඩලු 4කට. යෙදිනදී තුෂාර ගමගේ ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් මෙම ඉනිමේදී ගිම්මන් හෙට්ටිආරච්චි ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු 27කදී ලකුණු 39ක් ලබාගෙන. එවර පියවරක් ඉදිරියට පන්දුව යොමු කරනවා ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෙසින් ලකුණු 6ක් අනුව මෙම ඉනිමේ එල්ල කළ 3-6 පහර ගිමාන් හෙට්ටිආරච්චි 111යි කඩලු 4කට. ගිමහන ලකුණු 44ක්. මොහොත් පන්දුව යවන්නට එරෙහිව තරමක් ඉඩ ලබා ගන්නවා කඩුල්ල විවෘත කරමින්. දග කැවෙන්නට දී තා හොඳින් ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා. තම දර්ශනීය පහරක් සියල්ල ගැබ් වී තිබුණු පහරක් කාලයේ මැනීම වගේම පිටේ මුහුණත නිසි ආකාරය යොදා ගන්න ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙනවා. 112යි කඩලු 4කට. මේ මහාන පන්දු 29කදී ලකුණු 45ක්. ස්කාකට් පහර ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව තම හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා අනිත් අන්තයේ උදාර පීරිස්. ගිමන් හෙට්ටිආරච්චිට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ. ඔහු තමයි ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවා. ලකුණු දල වේගයක් පවත්වාගෙන යන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවාර 5දී දැන් ලකුණු 48ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 15 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු බිම දෙකීමයි පන්දු යන්නේ. ඒ අනුව පහසු ලකුණක් සම්පූර්ණ කරනවා උදාර පීරිස්. යනෝ දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 115යි කඩලු 4ක් දැවේ.
ஸ்துதி இந்த வேளையில் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 115 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 15 ஓவர்கள் பந்து வீச்சு நடைபெற்ற வேளையில் மிக சிறப்பான முறையில் ஹெட்டியாராட்சி தோற்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 30 பந்துகளுக்கு மாத்திரம் முன்கொடுத்து 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கலாக 46 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். உதார் பீரிஸ் 20 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் 22 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இருவரும் இணைந்து 5வது விக்கெட் இணைப்பாட்டமாக 45 ஓட்டங்களுக்கு மேல் பெற்றிருக்கின்றமை இங்கே குறிப்பிட்டு செல்ல வேண்டும். பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் 36 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றிருக்கிறார். இறுதியாக பந்து வீச்சாளர் மிக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருவரும் இணைந்து அந்த வகையில் கொடும் ராயல் கிங்ஸ் அணியின் மிக சிறப்பான முறையில் கடந்த போட்டிகளும் வெற்றியினை தவாக்கியிருந்தார்கள். நேற்று இடம்பெற்ற போட்டியில் அந்த வகையில் முகமது மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பொறுத்தது பார்ப்போம் விறுவிறுப்பான போட்டியாக இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நண்பர் எரிக்கோட தராக இருக்கின்றார். எரிக். Thank you very much. So here we are, 15 overs completed. Royal Kings Cricket Club are 115 for the loss of 4 wickets. So we got 5 overs left in the innings so far. And the Royal Kings have gone nicely. They've lost some wickets, the 4 wickets, but they've also got runs going. Playing against the junior Azharians, that's what they've been doing. The over starts up. First ball down the leg side. Appeal from the wicket keeper. More in hope than anything else. And still 116 to 4. Right. So a short while ago, all our listeners on YouTube and also on Pure TV would have heard a new voice. The voice of Batticaloa cricket. He's 13 years old. His dream is to be a cricketer. We'd like to introduce him. So we'll start with your name. Good morning, all of you. So let me introduce myself. So my name is Vara Kishan. I'm from Batticaloa as well. So thank you, sir, for this opportunity on this great occasion as well. Excellent, excellent. Oh, thank you. Because we need the Batticaloa to start moving up the ladder to play a more competitive cricket with this type of grounds. This is a special ground. Next one is pushed away. Single being taken, the return not a good one, but to complete a single. I could have gone for 2, but not to be. Total up to 118 for 4. So right, we're talking about this ground here. The ground that is in Koddaimunai, the 50th anniversary of the Koddaimunai Sports Club. And I'm pretty sure that there must be quite a few of the young boys from Batticaloa who want to play cricket. Of course, sir, that is the aim of Mr. Azharians to produce players like this who has some great talent to show their ability, and that is why this ground specially for. Right, so there we are with drinks coming on the field as well, but being sent off by the umpires. It's 119 for 4 after 16 overs, just 4 overs left. We need to speed up things in the middle. So each inning is taking so long to bowl 10 overs, it takes about 60 minutes. That's a very long time in any form of cricket. So I had a word with the umpire and said, look, we got to start speeding this up. You can't take 6 minutes to bowl an over, but there's so many wides being bowled as well. Yes. Yeah, that is the key. So many voids have been considered. This tournament or the first match as well or second, the void has been the key. So that is the major reason of that time period. Umpires and the match officers have been strictly seen that. Right, so here we go. So Royal Kings Cricket Club won 19 for 4 after 16. Here come the death overs, last 4. That's well played. Tries to cut that over third man, but they were happy with that single as well. He made room for himself and played the short third man to pick up the single. We didn't see you here yesterday. Yeah,
because I'm not available yesterday because I have some work to do over as a ball boy around the ground to pick up that ball, and now I'm here with your opportunities here. Yes, you got to follow your dream sometimes. That's what it's all about, following your dream. Especially in cricket, you got to follow it. So single being taken. Royals Kings Cricket Club. They're happy about this stage. 120 for 4 on 16.1 overs. We can expect some boundaries and sixes right now because this is known as the death overs. It is so excited to see as spectators. We can expect some sixes and boundaries. Let's see. To play with soft hands for a single. You got to go a little slower in terms of the volume for the commentary as well, because we need to balance our microphones. Right? So it's 121 for 4 after 16.3 overs. The target must be reached somewhere around 140 or 150 for Royal Kings. They made 148 yesterday. Makes room for himself, plays it nicely on the outside. Coming back for the second run, that's good running between the wickets. You need to take those extra runs as well. So are you a batsman or bowler? I'm an all-rounder as well, so I can bat as a tail-ender. Especially I'm known for as a bowler. I picked up 5 wickets against Central College. So even I'm not known for as a batter, but I can bat in as a tail-ender. So I'm an all-rounder. Right, so the next one is a wide down the leg side. So you got this big ambition to play cricket, to build up on your career as a cricketer as well. But don't forget, you got to study as well. You got to do your studies. So you must make your parents proud in the study department as well. So are you going to speak to your teachers and your classmates about your experience coming to this commentary box for this Four Nation tournament? Yes, that is what they're expecting. Oh, that's cleaned him up. Tried to hit that over the line, but he's cleaned him up himself. Nice bit of bowling. Bowling wicket to wicket. Look at that. Look at those pictures. Can you see yourself, the visual of yourself? So I'm really proud of myself. It's taken from this drone camera as well. And there's another camera picking up your pictures. So these are moments to remember, to savor. It's very special moments. It's not everybody who gets the opportunity to come on television in a cricket match. You know that. And you must make full use of these opportunities and make sure that you take these experiences with you, share it with your friends, and then do better and better every single day. That's what you should be doing. When I'm telling the truth, I didn't get any practices for this commentary. I just admire from Russell Arnold and your commentary as well, sir. So in some YouTube clips, I just heard your commentaries, and especially Russell Arnold's one, and that is what give me hope. I'll mute my TV and I'll do the self commentary for that match by me. So that is what I'm thinking. I am here, so I'm really proud of myself to be here, and that is what they're expecting. My parents or my coaches,
especially Vaslamon sir, is really helpful for me to come. Do you know what this is? Yeah, this is drone. I saw this yesterday, which is flying around the ground and taking that sea, which is Saukadi Sea. This is so good. Right, there you are. So that's a drone. It identifies all those things. And for the benefit of all our listeners who are watching the game as well, the news on day 2 of match number 3 between the Koddaimunai 50th anniversary. Our young friend who is also good in the Tamil language. So he could become a Tamil commentator if you right? Thank you, sir. Let's see a mixture. தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த வேளையில் நாங்கள் மிக இளமையான வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு கிரிக்கெட் வர்ணனையாளரை, கிரிக்கெட்டோடு மிகவும் நெருக்கமான ஒருவரை இந்த நேர்முக வர்ணனை கூட்டத்துக்கு நாங்கள் அழைத்து வந்து நேர்காணலில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த ஆளுமையை பார்க்கின்ற போது எதிர்காலத்திலே நிச்சயமாக மிக பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள். ஆரம்பத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம். மிகவும் நன்றி. இந்த வேளையில் உங்களுக்கு நான் அந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறான ஒரு சிறப்பான ஒரு போட்டியிலே உங்களுடன் சேர்ந்து நானும் வர்ணனையில் ஈடுபடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இரு மொழியிலும் கூட நான் அந்த வர்ணனையை செய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இவ்வாறான இரண்டு சிறந்த வர்ணனையாளர்களுடன் நான் இணைந்து செயற்படுவது எனக்கும் பெருமை அளிக்கும். அதேவேளை என்னை இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்க்க பாடுபட்டவர்களுக்கும் இது மிகவும் பெருமையாக இருக்கும். நிச்சயமாக உங்களுடைய நேர்முக வர்ணனையை ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் கேட்டபோது நண்பர் எரிக்காவோட அங்கே வந்து உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார். நிச்சயமாக வளர்ந்து வருகின்ற திறமையானவர்களை நாங்கள் காண்கின்ற போது அவர்களை தட்டி கொடுத்து அவர்களுக்கான களத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அந்த வகையில் உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை பற்றி நீங்கள் எங்களுடைய ரசிகர்களுக்காக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். நிச்சயமாக என்னை பற்றிய அறிமுகம், அதாவது என் பெயர் வராகிஷன், என்னுடைய தந்தையார் பெயர் ஹட்சன். நான் மட்டக்களப்பில் வசிக்கிறேன். மட்டக்களப்பில் நகரப்புறமாக வசித்துகிறேன். எனது பாடசாலை புனித மிக்கேல் பாடசாலை. இந்த பாடசாலையில் தரம் 10 கல்வி கற்கின்றேன். நான் இங்கே வந்தது என்னுடைய வர்ணனை காரணமாக. அந்த வர்ணனையில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஈடுபாடு, அதாவது அந்த ஈடுபாடு என்னவென்றால், நான் இதற்காக எந்தவித சிறப்பு பயிற்சிகளையும் நான் எடுக்கவில்லை. ஆனால் ஒரு போட்டி தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக செல்லும் போது தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை குறைத்துவிட்டு அந்த போட்டியினை நானே நேரடியாக வர்ணனை செய்து அதை நானே மெச்சி விடுவேன். நிச்சயமாக இந்த வேளையில் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் 127 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5வது விக்கெட் சற்று முன்னர் வீழ்த்தப்பட்டது. மிக சிறப்பான முறையில் ஹெட்டியார் அச்சி 51 ஓட்டங்களை பெற்றவரை போல் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்தார். சற்று முன்னர் தேர்ட்மேன் திசையிலே பந்து சென்றடைகிறது. அதற்கிடையில் 2 ஓட்டங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆட்டமிழக்காமல் உதார பீரிஸ் 28 ஓட்டங்கள், மறுபக்கத்தில் 2 ஓட்டங்களோ எதிர்பார்க்கப்படும். வீசப்படுகிற பந்து வீச்சு பார்த்து அந்த பந்து மிட் விக்கெட் திசையோடாக அடுத்தாடுகிறார். ஒரு ஓட்டம் மாத்திரமே பெறப்படுகிறது. 2வது ஓட்டம் பெறப்படுமா? இலகுவான முறையிலே 2வது ஓட்டமும் பெறப்படுகிறது. அதற்கிடையில் விக்கெட் காப்பாளர் அந்த பந்தனை சேகரிக்கின்றார். அந்த 2 ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 127 ஓட்டங்கள், 5 விக்கெட். தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும். நீ சொல்ல வேண்டும், நீங்கள் எவ்வாறு இந்த கிரிக்கெட் வர்ணனை மீதமா, அதுவும் தமிழை விட ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு அதிக ஈடுபாடு இருக்கிறது. இவ்வாறு இந்த வர்ணனையோடு நீங்கள் தொடர்பட்டு இதில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டீர்கள். அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். அதாவது என்னவென்றால், தொலைக்காட்சியில் நான் கூடிய வரையில் ஆங்கிலத்தில் வர்ணனை பார்ப்பதை நோக்கமாக வைத்திருப்பேன். அதன் பெறுபேறாக நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் வர்ணனை என்பது மிகவும் இலகுவானதாக தமிழ் மொழியை விட காணப்படுகிறது. என்னவென்றால், அந்த சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் காணப்படும் மிகவும் வர்ணனைக்குரிய ஒரு சொற்கள், அதாவது டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ் என்று கூறுவார்கள். அந்த சொற்கள் தமிழை விட ஆங்கிலத்தில் இருப்பதால் அதை நான் மிகவும் விரும்பி சொன்னதை போன்ற வீசப்படுகிற பந்து வீச்சு பதினை ஃபுல் ஷாட் மூலமாக அடுத்தடுக்கின்றார். நிமிட் விக்கெட் திசையினூடாக 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது. அந்த 4 ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட அடிக்கை 132 ஓட்டங்கள், 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு. சொல்லுங்கள். மேடம் தொடர்கிறேன். So thank you so much for joining us. Absolute pleasure to have you with us. I hope you enjoyed your little stint with us and you'll take this forward in the days to come. Being 13 years old and cricket will be a passion for you at some time in your life, and make use of the facilities here in the Batticaloa. Talk to your friends also about the experience that you had. Thank you so much for joining us. Right, there we are. So our little guest came round, had a chat with us and kept viewers also updated of what really is happening
And now we're back to the cricket action. We're almost over with the cricket action out here, but looking at what had been really going on, the Royal Kings from Colombo have done quite well. In 18 overs, they made 136 for 5. So final score about 150. That's the prediction at the moment. It could be about 150, the prediction. And if they make that, it's going to be a pretty good score. And we talk about the conditions out here. It's hot and humid, no doubt. And coming to the last few overs of this match as well. Down to the last 2, in fact. Hit away on the offside, out towards long off. They'll pick up a single for that. That's all they'll get. Not a bad score from the Royal Kings Cricket Club. June Azharians will have to bat really well to get this type of total. We haven't seen any team getting past that 130, 140. That has been the case. So it'll be a challenge for the junior Azharians to make this type of total. We haven't seen them before. This is the first time they're playing in this tournament. First appearance in this 6-team tournament. Playing a miss outside the line of off stump. You've got to keep your eyes on the ball all the time. That's the most important part of cricket. You can't just be going for anything and everything with your eyes closed. You've got to keep your eyes on the ball. Field is well spread out. In addition to the wicket keeper, you have the short third man, the backward point, along with the sweeper cover. A backward square in the mid wicket, the long on, the long off, extra cover. In the air this time. Is it going to be safe? We'll better wait and see. Well, there we are. Took it a bit too much to try and hit it out of the park, but did not succeed. Because these last few overs, the idea is to get as many runs as possible. He was going big on that. And there's the replay coming up. A very short delivery. Going for the pull shot. In the air for quite some time. And the man fielding at long on took a cupped catch, which is normally in modern day cricket. The most important thing is to hold on to the catch. So he goes. The 6th wicket is down. Tushara Gamage is the man. Yesterday he made a huge impression for the Royal Kings when he made 46. He came in and just bludgeoned the bowling. Today was not his day. He's made just 7 runs, but others have come good with the bat. As they have reached 138 for the loss of 6 wickets at the moment. So we got 9 balls left. And we'll take a look at that last dismissal as Gamage was looking to go big. There's Gamage going big. Didn't quite get hold of it. The timing was not the best. The intention was go over the rope in the air for a long time. Look at the catch being taken. Well judged. A good catch in the end. Taken at a log on. Nicely played. It's worked on the onside, but along the ground towards that long on. Always important to pick up at least a single of every single delivery, particularly in the last few overs. This is T20 cricket at its best. You rotate the strike, and if you're a new man in, you'd want to give your senior partner most of the strike. Played on the offside, coming back for 2, the return on its way, but they'll be home quite comfortably. It takes a total up to 141 for 6, 18.5 overs completed. So we got 7 balls left in the innings. So Royal Kings Cricket Club should get past that 150. They got to 148 yesterday. That was the highest score yesterday. So they've been in that zone to get close to 150. Driven on the offside,
only a single to long off that are completely over as well. So 19 overs completed. Royal Kings Cricket Club 142 for 6. Start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it's quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue, excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Chris, Luxury Blends. Right, the last over coming up. This is over number 20 coming up. Spinner in operation. With the cut shot beaten outside the line of off stump. Wide called in the meantime. Total up by 1 more to 144 for 6. A short while ago, I had a word with the on-field umpires because the first 10 overs, it took exactly 60 minutes for the first 10 overs. Now, we are into the 10th over, the second session, the 10th over, and it's taken 45 minutes. So we've had an up in the over rate. After talking to the umpires have pushed the players to do better on the over rate. So we got a bit better on the over rate, but we can still do a bit better than what we have done at the moment. Nicely played, but in there, oh, what a catch! What a catch at long on. One-handed. I think that was a fluke. He didn't intend to take the catch. He just put his hand up and the ball got stuck out there. But that was sensational. A one-handed catch taken at deep mid-wicket. There we go. There's the shot being played. It's in the air. And look at the fielder responding. One hand and the ball got stuck. Right, so those are what happens in cricket sometimes. Things that really take place. So in the meantime, Royal Kings lose their 7th wicket, 144 for 7. 19.2 overs. You got 4 balls left in the innings. 4 balls left in the innings. And yesterday, the Royal Kings, they made 148 for 9. 148 for 9 in their 20 overs. Now after 19.2, they are 144 for 7. So it's a good total. They reached the pass score on these grounds. And we got 4 balls left in the innings. Again, Yarbone, but there's no fielder around. 2 fielders converged. They come back for 2. They could look for 3, in fact. The running has been lethargic, and now the striker is looking for the 3rd run, but it's too late. The return was on its way. So only 2 runs taken, and the last wicket that fell, this is what really happened. He was down the track, used his feet, got back to ball. The ball was Yarbone, and look at that catch being taken one-handed in the deep. They don't happen very often, but it did happen today. So 146 for 7. And that one is swiped away towards long off. All they'll get is 1. They come back with a 2nd. That's good running. Excellent running between the wickets. You've got to put the pressure on the fielder to try and get those extra runs going. And the total moves up to 148 for 7. 148 for 7. So they've got to the same total they made yesterday. And that's pulled away again on the onside. So they're making 149. Will they get to 150? We'll have to wait and see. 149 is what they've got now. Last ball coming up of the innings. So 150 is not a bad total to make in this tournament. It's about a pass score on this ground. And the last ball of the inning coming up as well. 19.5 completed.
They make 150, looking for 2, but they can't get 2. A run out comes in the meantime, so they lose the 8th wicket. So 150 for 8 at the end of 20 overs for the Royal Kings Cricket Club. 150 for the loss of 8 wickets. And 150 for 8 is already a good score on these grounds in 20 overs, as the players will leave the field. And today the Royal Kings won the toss, elected to bat first. The only team that won the toss and elected to bat first. And the reason being there was no breeze blowing across the grounds, because it was quite quiet, and they thought it's better to bat first and be able to use these spinners and get runs on the spinners, because when the breeze keeps blowing, it's pretty difficult to really to score runs. There's a scorecard that's coming up on the screen, and Ramindu goes for 6 along with Bial, who has made 61 on the top of the order. So having made that 50 runs, I think that was a good contribution from the bat itself. So Malinder didn't trouble the scorers. He was out without scoring, in fact. And there's the bowling figures. And the figure of the bowlers has been Nabita Mas, 2 for 22. He's picked up the most wickets, as Razak and Amir picked up 1 wicket each. And there's the full bowling card of the figures of the bowling. So let's take a look at the highlights of the innings of Royal Kings Colombo. Thank you very much. Right. Thank you very much. இந்த வேளையில் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியின் முதலில் துடுப்படுத்தாடி நாணய சோசியல் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்தாடி 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 7 விக்கெட்டை இழந்து அந்த வகையில் மிக சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டத்தினை வெளிக்காட்டினார்கள். ஹெட்டியாராச்சி 51 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டம் இழந்தமை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். அதேபோல நேற்றைய தினம் சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடிய 45 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த கமகே இன்று 7 ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்ற வேளையில் ஆட்டம் இழந்தமை குறிப்பாக இதுவரையில் இடம்பெற்ற 2 போட்டிகள் நேற்று தினம் இடம்பெற்றது. அந்த போட்டிகள் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற வேளையில் நேற்று 148 ஓட்டங்கள் அடிக்கப்பட்டது. இந்த மைதானத்தை பொறுத்தமட்டில் 150 ஓட்டங்கள் என்பது மிகவும் சிறந்த ஒரு இலக்காக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் சிறப்பான முறையில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற கொழும்பு ரோயல் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்தாடும் சந்தர்ப்பத்தை சமுதாயிச்சிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் முதலில் துடுப்படுத்தாடி 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 7 விக்கெட்டை இழந்து பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வைத்திருந்தார் முகமது. இவர் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் 51 ஓட்டங்கள் என்டிஆராட்சி 36 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கலாக. அதேபோல உதார் பீரிஸ் ஆட்டமுழக்காமல் 37 ஓட்டங்கள் 32 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி அடங்கலாக. அதேபோல 19 ஓட்டங்களை சவிந்து உற்சார பெற்றுக் கொடுத்தார். 19 ஓட்டங்களை 17 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ரவீந்திர 6 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டம் இழந்தார். பிஹான் ஜனித் 6 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டம் இழந்தார். அதேபோல துஷார கமகே 7 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டம் இழந்தார். உதிரிகளாக 18 ஓட்டங்கள் வழங்கப்பட்டதற்கு அதுக்கு குறிப்பாக 17 ஓட்டங்கள் அகலப்பந்து வீச்சின் வாயிலாக பைட் அடிப்படையில் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஓட்டு எண்ணிக்கை சராசரியாக ஓரளவு 7.50 என்ற அடிப்படையில் காணப்படுகிறது. வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் 150 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். அசாரியன்ஸ் கேண்டி அணியினர் பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் சென்றார். நாபித் அனஸ் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 22 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதுபோல ஷாபீர் அகமது 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 24 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். ஹாரூன் ராசிக் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 36 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். முகமது அகீல் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 29 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். முதலாவது விக்கெட் 10 ஓட்டங்களை பெற்ற வளையிலும், 2வது விக்கெட் அதே போல 14 ஓட்டங்களை பெற்ற வளையிலும் வீழ்த்தப்பட்டது. 3வது விக்கெட் 60 ஓட்டங்களை பெற்ற வளையில் வீழ்த்தப்பட்டது. அந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது மிக சிறப்பான முறையில் 150 ஓட்டங்களை இந்த போட்டிகளை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் பொறுத்து பார்ப்போம். 151 ஓட்டங்கள் வெற்றிலக்காக புறப்பட வேண்டும். போட்டி இன்னும் சுற்றுவலையில் ஆரம்பித்தவுடன் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம். Right, there we are. So we'll take a short break down here. And 151 is what the junior Azharians are required to win this match. And we'll be back when the action unfolds down here.
even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK until your return. They'll be able to answer any of your questions or queries. As well as a tour guide, you'll also have your very own account manager who'll take care of all the logistics, including booking flights, transfers and arranging all cricket fixtures. With everything handled for you, we can assure you that your team will return home enlightened, invigorated and fully prepared for the cricket season ahead. Wish you all the very best for your tour to Sri Lanka. Enjoy the cricket, the country, the culture and your trip of a lifetime. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. The outfield was, had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests.
Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure. I think all the boys contributed very well. The outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. අයිබෝන් දෙවන අධීර ආරම්භ කරන්න සූදානම් දිනේ ප්‍රථම තරගයේ ලකුණු 151 ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 150ක් ලබා ගත කඩලු 7කදී පන්දුවර 20කදී ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 151ක් ලබා ගත යුතු ශක්‍රහණි සඳහා ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ඔවුන් ලකුණු 150ක් ලබා ගැනීම ලබා ගත යුතු දල වේගයේ තරග ආරම්භයේදී 7.55 පළමු තරගයත් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ චැම්පියන් කළා. ඒ තරමක වාසියක් කොටුන තරගය සඳහා පිවිසීමට ගිමාන් හෙටිආරච්චි අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ක්‍රීඩා පිටිය මේ පාදු රකින්න නිස්තන කර තිබෙන ආකාරය පොයින්ට් කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් සහ ඩීප් තර්ඩ් පැන කලාපේ පිටේ ඉන්න දෙසින් පාදු රකින්නන් මොහමඩ් අක්‍රම් පිතිකරුවා පන්දු යවන්නේ රමෝති බාලසූරිය පාලු පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම යනවා මිඩ් ඔන් කලාපේ දෙසටද පන්දු යොමු කරනවා ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ ගත්තා පන්දු යවන අන්තයේ සිටින අනාස් මොහමඩ් නමුත් එතරම් කැමැත්තක් දැක්ුවේ නෑ මොහමඩ් අක්‍රම් තමෝද පන්දු යැවීමක් එවර තරමක් පිටින් පන්දු පතිත කළේ තරමක ඉපිලෙන පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එවර රමෝති බාලසූරිය එක් ස්ලිප් එකක් රඳවා තිබෙනවා පණු පන්දු වාරයේ රමෝති බාලසූරිය මොහමඩ් අක්‍රම් ලකුණු 52ක් ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීම ඉනිමක නොදවි ලකුණු 52ක් ලබා ගැනීම KC සුපර් ලීග් T20 බ්ලාස්ටර් 2023 තරගාවලිය කොණ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා සමාජයට වසර 50ක සපිරිම නිමිත්තෙන් මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කොට තිබෙන්නේ. ඉන්න දින 4න් අද දෙවන දිනේ තුන්වන තරගයේ ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් ඉහළ පන්දුව තිබුණ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියේ එක්වර පතිත වී පන්දුව පැමිණි. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම සහ ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම කොළඹ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. පන්දුව හරියාකාරව යොමු කළා නම් තා පහසු දුවද්දී දැවියාමක් සැහැණ ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ කඩු රකින්නාගේ දෑත් වලට ඉහළින්. වයිට් පන්දුවක්. යනු මෙම තරගාවලිය පුරාවටම දකින්නට ලැබුණු දුර්වලම ගැටලුව තමයි සෑම කණ්ඩායමකම මේ වයිට් පන්දු යැවීම.
ඉතා හොඳ කඩු රැකීමක් ඔහු දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සිටින ස්ථානයේ හිටව පණිමින් පන්දුව රැකගත්තේ. කඩු රකින්න ආගන ඩ්‍රයිව් කිරීම පසුපාදයට යමින් පන්දුව ඉස්සරහට කරනවා කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් අතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත යනු මෙම ඉනිමේ ලබා ගන්නා ප්‍රථම හතරේ පහර ලබා ගන්නවා මොහමඩ් අක්‍රම් ලකුණු 5යි දැන් පන්දුව තරම පිටින් දෙසින් ඉපිලෙන පන්දුව ඉතා හොඳින් ඔහු යොමු කරනවා අර එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ කවර්ස් අතරින් ඉස්සරහට කිරීම තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණේ බවට පත් වුණේ ලකුණු 4 ලැබීමට. විශාල ක්‍රීඩා පීඩයක් ඒ නිසා වෙන හතරේ සීමාවල් තරමක් මීටර 70ක් 75ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඊන අනතුරුව අත ක්‍රීඩා පීඩය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනා මේ දිනවල විමසන සහ බොහෝ දෙනා සොයන ක්‍රීඩා පීඩයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ කොණ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා පීඩියේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට සෑහෙන සම්පතක් මේ විශේෂයෙන් අනාගත ක්‍රිකට් තරුවලට මෙහි ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව වර්ධනය කරගන්න ලැබීම විශේෂයෙන් මේ තනතිරු තුල අපි කියනවා මේ ටර්ෆ් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිටියක් තිබීම ක්‍රීඩාව ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා සෑහෙන පිටුහලක් වෙනවා ඔවුන්ට. ඩ්‍රයිව් කිරීම නැවතත් ඉස්තරගත කිරීම ඉතාම මනරම් පන්දුව හතරේ සීමාව විතර එවර එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපය අතරින් ලකුණු 4 ලබා ගන්න යනුව මේ පන්දුවාරය ඉතාම සාර්ථක පන්දුවාරයක් බවට පත් වෙනවා ජූනියර් ආසාරියන්ස් කණ්ඩායමට පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු 9යි කිසිදු කඩුලක් නොදෙවි. I think all the boys contributed very well. The outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it's quite easy to score on. Hi, we're here at SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරන තාත්තයික එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්දා බක්කල ලකුණු 151ක ඉලක්කයක් පළමු පන්දුවාරය ලකුණු 9ක් ලබා ගත්තා මොහමඩ් අක්‍රම් විසින් හතරේ පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. තම මැනවින් ඔවුන් පන්දුට පහර දුන්නා පළමු පන්දුවාරයේ විශේෂයෙන් නිවැරදි පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින්. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 145ක් ආරක්ෂා කළා දිගමඩුල්ල සීසී කණ්ඩායමට එරෙහිව රොයල් කිංස් කණ්ඩායම මේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා ගත්තේ දගපන්දු යවන්නන්. ඊයේ දිගමඩුල්ල සීසී කණ්ඩායමත් පළමු පන්දුවාර 3 තුලදී ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඉන්න අනතුරුව දගපන්දු යවන්නන් කැදවීමත් සමග වුණ සෑහෙන අසරණ වුණා. විශේෂයෙන් ගිමාන් හෙට්ටිආරච්චි දිනේ පන්දු යැවීම කතා බහට ලක් කළ යුතුයි. තාම හොඳින් පන්දු යව කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා ඊයේ ගිමාන් හෙට්ටිආරච්චි. කණ්ඩායම 6ක් ක්‍රීඩා කරන මෙම තරගාවලිය. ඊයේ දිනේදී තරග දෙකක් පැවතුණා. ඒ දිගමඩුල්ල සීසී කණ්ඩායම සහ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම අතර. ඊදී ලකුණු 3ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. ඉන් අනතුරුව ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම සහ ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම අතර දිවා කාලයේ දිනේ තරගය ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. උන් පහසුවෙන් පරාජයට පත් කළා නෝරෙලිය ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම. අද දිනේත් ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දෙවන තරගය සඳහා දිවාකාරයේදී සූදානම් වී සිටිනවා. එම තරගය KC කණ්ඩායම සහ ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම අතර.
එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත නවතා ගන්නට කිසිදු ඉඩකඩක් නැහැ. තව වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 4ක් යනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 14යි. මොහමඩ් අක්‍රම එල්ල කළ දෙවන හතරේ පහර. තාක්ෂණය මැනවින් භාවිතා කරනවා මොහමඩ් අක්‍රම ඔහුගේ පෙරපාදයේ තා මැනවින් පන්දු වැටි ස්ථානයට පැමිණෙනවා. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. ඉවරත් ලකුණු 4ක්ද බලමු. තාගන පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 16 දැන්. මොහමඩ් අක්‍රම පන්දු 8කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සෑහෙන වේගෙන් පැමිණි පන්දුවක්. නැවතත් ඔහු යොමු කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ දිසි. අවසන් පන්දු තුනම ඔහු මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ තෝරාව ගන්නවා. ලකුණු 17යි. පන්දු 110ක් තුල ලකුණු 134ක්. පන්දු වාරයකට 7.3.1ක දල වේගයක් ඉල්ලුම් කරනවා. ඕන නැත්නම් හොඳ දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. පන්දු වාරයකට 10කට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. උඩ පන්දු රැකීම ඉවර. ලොං ඔන් කලාපයේ සිටි දාගෙන උඩ පන්දු රැකීම පන්දුව යට ඉතාම හොඳින් ඔහු පැමිණියා. ඒ වගේම දැස් පන්දුව වෙත තබාගෙන ඉතාම මැනවින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා. තාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අනාස් මොහමඩ් දැවී යන්නේ ලකුණු 1කට. පිටදක පන්දු යවන්නාගේ පන්දුවේ ඔහු තරමක් දග කැවෙන්නට දී පහර දුන්නේ. පන්දු සෑහෙන ඉහළ තිබුණේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලොං ඔන් කලාපේ. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා. ලකුණු 17ක් ප්‍රතිබිදී අනාස් මොහමඩ් ලකුණු 1කට දැවී යනවා. ලකුණු දැන් 17යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. මේ පන්දුවාරයේදී ඔවුන්ට ලකුණු ලැබුණා. නමුත් ඔවුන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමේ අදිටනින් තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. නමුත් පිටදක පන්දු යවන්න පන්දු යවපු ආකාරය අනුව වම් පිටිකරුට ලකුණු ලැබුණු පන්දුවාරයක් නිසා වෙන තිබුණ අනිතාන්තයට යන්නට එක් ලකුණක් ලබා ගන්න. නමුත් ඔහුගේ උත්සාහය මේ නව පිටිකරුවා අංක 3 පිටිකරු ලෙසින් මොහමඩ් අසහිර් ඔහු මොහමඩ් අනාස්ගේ දැවියාමෙන් පසුවයි ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියේ. නිමා නුමේෂ් ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව, තරගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 17යි කඩුල්ලක් දැවි. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime.
Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. රාමෝද්දේ නවපන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ දුර්වල කරු රැකීමක්. අතිරික ලකුණක් ලැබෙනවා ලකුණු 18ක්. මේ තරගාවලියට කණ්ඩායම 6ක් ක්‍රීඩා කරනවා දිස්ත්‍රික් 6ක් වශයෙන්. ඒ කැන්ඩි කණ්ඩායම තමයි මේ පන්දුවට පාර දෙන්නේ. ජූනියර් ඇසාරියන්ස් කණ්ඩායම. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දිගාමඩුල්ල කණ්ඩායම. ඒ වගේම රොයල් කිංස් කණ්ඩායම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනුවෙන් ඒ කාණ්ඩයට තරග වදිනවා. B කාණ්ඩයෙන් මඩකලපු මේ කණ්ඩායමක් ලෙසින් කොණ්ඩමුණේ ක්‍රීඩා සමාජය කොඩිමුණේ ක්‍රීඩා සමාජයේ අනතුරු මේ කාණ්ඩය නැති ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම සහ ජැප්නස් ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා. मोहम्मद अज़ाहिर मोहम्मद अरकम උඩ පන්දුවක් අය නොස්ලිප් කළා අපේ උඩ පන්දුව අතහරින ආකාරය දක්න ලැබුණේ අවාසනාවන්ත පන්දු යවන රාමෝද්දේ බාලසූරිය පිටත අග්‍රේ වදින පන්දු උඩ පන්දුව අතහරිනවා පන්දුව අතටම ලැබෙනවා. වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 20යි. මොහොමඩ් අර්කම් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 10කදී. මෙම තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ විරාජ් සිල්වා සහ යුඑල් නයිෆුදීන්. දෙවන විනිශ්චයකරු සිසිල් ප්‍රබෝධ්. අතිරේක විනිශ්චයකරු සමන් මොහාන්. තරගාවලියේ මූලික වටේ සෑම කණ්ඩායමම තම කාණ්ඩයේ සෑම කණ්ඩායම සමගවුන් සරගුවට මුහුණ දෙනවා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින කණ්ඩායම් දෙක අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට නියමිතයි. ඒ අගෝස්තු මාස 1 වෙනිදා. ඒ වගේම අංක 3 සහ 4 පිළිවෙලින් තුන්වෙනි ස්ථානයේ සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. අගෝස්තු 1 වෙනිදා උදෑසන කාල වකවානුවේ. හෙට දිනේත් මේ මූලික තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතාම මනරම් වේගය මැනවින් ගැබ් වී තිබුණු පහරක් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක්. මොහොමඩ් අර්කම් ටයිම ලකුණු 4. ඔහු මෙම ඉනිමේ ලබා ගන්න 4 වන 4 පහර පන්දු 12කදී ලකුණු 19ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ලොන් ඔන් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබීදිත් එම ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ. සෑන් වේගෙන් එල්ල කරපු පහරක්. එම නිසාවෙන් තමයි පන්දුව 4 සීමාව වෙත කී. ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුව ගලා යාම තම මැනවින් සිදු වෙනවා. වේගෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත පැමිණ ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. තා හොඳින් ක්‍රීඩා පිටිය නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනවා. ක්‍රීඩාංගණයේ බාරස් නිලධාරීන් රාමෝද්දේගේ පන්දුවාරය අවසන් වද්දී පන්දුවාර 3ක් නිමයි ලකුණු 24යි එක් කඩුලක් දැවි.
We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK. ඉලක්කය ලකුණු 151ක්. ඉතාම හොඳින් ඔවුන් ලකුණු 8ක දල වේගයක් හදවාගෙන පන්දුට පහර දෙනවා. නැවතත් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ සවිදු උත්සර. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය. ඊයේ දිනේදීත් ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. දිගාමඩුල්ල සීසි කණ්ඩායමට එරෙහිව සවිදු උත්සර. වමතින් දගපන්දු යවන්න. ලකුණු 25යි දැන් කඩුලක් දැවි. දෙවන තරගයක් දිනේදී පවත්වන නිමිති තරගයේ මේ කොඩිමුනේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම වුණ ශරීර ව්‍යායාම වල නිරත වන ආකාරය, ශරීර උණුසුම් කර ගැනීම සිදු කරන ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. කොඩිමුනේ ක්‍රීඩා සමාජය වුණ අද දිනේ ප්‍රථම වරට මෙම තරග ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊයේ දිනේ ඔවුන්ට තරග වැදීමට වඩා ඊයේ දිනේ සම්පූර්ණයෙන් තිබුණේ ඔවුන් මේ සියල සංවිධානය කිරීම. ඒ නිසා වෙන්නේ අද දිනේදී ප්‍රථම රට ඔවුන් තරග වදිනවා. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ සංවිදු උත්සව. තරමක ප්‍රීතිකරුකෙන් ඇතුළට පන්දු දෝලනය දග කවන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. විශේෂයෙන් ආම පන්දුව නිරන්තරයෙන් ඔහු යොමු කරනවා. යනවා පිට දක්රේ වදින පන්දුව තර්ඩ් පැන කලාපයේ දෙසින් පන්දු යනවා හතරේ සීමාව වෙත. පළමු වර රැක ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. මොහමඩ් අසයිර් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන ලකුණු දෙකත් සමගින්. තරමක වෙනස් ඉරියව්වක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ සවිදු උත්සර්ගේ පන්දු යැවීම. පසුපාදයට ගමන් කරමින් පන්දු යොමු කරනවා. මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට එහි පන්දු රකින්නේ ක්‍රාදවා තිබෙනවා. ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. දැන් පන්දු වර 4ක් නිමයි. ලකුණු 28යි එක් කඩුලක් තැවි ජුනියර් Azharians කණ්ඩායම. ලකුණු 28යි කඩුලක් දැවි. අවසන් පන්දුවාරයේ තම සාර්ථක පන්දුවාරයක් සවිදු උත්සව ක්‍රියාත්මක කළේ. ලකුණු 4කට සීමා කළා. ෆයිට් පන්දුවක් තුෂාර ගමගේ කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සදා. ඊයේ දිනේදී ප්‍රීතිකාරුවෙක් ලෙසින් සාර්ථක වුණා තුෂාර ගමගේ. අද දිනේ සාර්ථක වීමට ඉඩ කඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. Azharians පන්දු යවන්න. නමුත් ගිම්මන් හෙට්ටිආරච්චි අද දිනේදී තම සාර්ථක ලෙසින් පන්දුට පහර දුන්නා. ඉල්ලීමක් ආයානුව දැවී ගිය පිතිකරුවෙක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා.
කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවයි දැවියන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 29 දී දෙවන කඩුල දැවියනවා. මෙතෙක් වෙලා ඉතින් හොඳින් පන්දුට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයයි දැවියන්නේ. මොහමඩ් අර්කම් ලකුණු 22කට දැවියන්නේ. ඉතාම පැහැදිලි තීරණයක්, ඉතාම නිවැරදි තීරණයක් විරාජ් දිසිල්වා විනිශ්චයකරු. කඩලු දෙකයි දැන් ලකුණු 29යි. මොහමඩ් අර්කම් ලකුණු 22කට දැවියනවා. ඊදිනේදී පිතිකරණයෙන් සාර්ථක වූ තුෂාර ගමගේ අධිනේදී පන්දු යවන්නේ ලෙසින් පළමු පන්දු ආරෙම සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. තම හොඳ පන්දු යැවීමක් තරමක වේගෙන් අවසන් පන්දු යොමු කළ ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණි. පිතිකරු පසුපාදයට යෑමේදී සීමායිර මතදී ඔහු සිදු වුණා පන්දුවේ වේගය නිසා වෙන්න පිත්තගෙන ඒමට පෙර පන්දු පාදේ වැදුනි. පායින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් පන්දු රකින්නවා. දකුණත් පිතිකරුට එරියනවා. පිතිකරුවා මුජිබුර් රහමාන්, ඩ්‍රයිව් කිරීමයි තාමරම් පෙර පාදේ ඊතම අලංකාර පහරක්. නමුත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙන්නේ. පළමු පන්දුවට මොහුගේ පහර දීම ඉතාම වැදගත්. පිත්තේ මුහුණතින් ඉතාම මැනවින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු 31යි කඩලු දෙකකට. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීමේ ක්ෂර කව කලාපිත දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තමන්ගේ දකුණු අත දෙසට පණිමින තනි අතට පන්දුව නවතා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. ලකුණු 32යි කඩලු දෙකකට. මොහමඩ් අර්කම් ඉතාම හොඳින් පන්දුට පහර දෙමින් පිතිකරුවා තුෂාර ගමගේ හමුවේ සීමායිර මතදී පසුපාදේ යන්නට සිදුවනවා. තරමක් තනතුරු වැඩි පන්දුව පහතින් පන්දුව පැමිණි. ඉතාම අවශ්‍ය කරන රොයල් කිංස් කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වුණු කඩුලක් ලබා ගත තුෂාර ගමගේ. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු මෙවැනි ක්‍රීඩා කටයුතු වලදී. ඔහු කණ්ඩායමේ පරිණතම ක්‍රීඩකයා ලෙසින් තමයි සඳහන් වන්නේ තුෂාර ගමගේ. ඊදිනේදීත් ඔහු එහි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවේදී ලකුණු 45ක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණයේ ප්‍රධාන නියම වඩ පත් වුණා. ඊදිනේදී දිගමඩුල්ල සීසී කණ්ඩායමට එරෙහිව තරගයේදී. වේගවත් පහරක් පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට යන්නේ වර පන්දුව රැක ගන්නවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන්. ලකුණු 33යි. අදිනේ දෙවන තරගයේ ලෙසින් ක්ලබ් රවුට් නූරෙලි කණ්ඩායම සහ කේසි කණ්ඩායම. කේසි කණ්ඩායම ලෙසින් සඳහන් වන්නේ කොඩ්ඩිමුණේ ක්‍රීඩා සමාජය, කොඩ්ඩිමුණේ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්. ඔවුන් තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ඔවුන්ට වසර 50ක සපිරිම නිමිත්තෙන් තමයි මේ T20 තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ඔවුන් අදිනේ දෙවන තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න නියමිතයි. එවර පන්දුව යොමු කරනවා තර්ඩ් මැන් කලාපයෙන්. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 34යි දැන් පළමු පන්දු වාර 5 අවසන්. ලකුණු 34යි ජූනියර් Azharians කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් දැවි. I think all the boys contributed very well. The outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on.
Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. So a new over starts up. Over number 6. First ball just tickled around the corner, down to a short fine leg for a single. So junior Azharians 35 for 2 after 5.1. The target is 151 for them. Scandi Royal Kings Scandi made 150 for 8 in fact in their 20 overs. Royal Kings from Colombo in fact, not Kandy. Making width for himself, plays it to backward point. Couldn't pick up a single. Ball traveled very quickly out there, straight to the fielder. Well lofted, inside out on the offside towards Batticaloa for 4. That's a really good shot indeed to play. Used his feet well, got to the pitch of the ball. There was no fielder in extra cover or that sweeper region. Made full use of that. The junior Azharians 40 for 2. So 2 matches per day. This is the first of those 2 matches. Match number 3. In fact, yesterday 2 matches were played. That was the first day. And following this match, we will see Club Trout Norelia take on KSC, that is Koddaimunai Sports Club, the hosts of this tournament. Having a decent team. Warming up at the moment is Koddaimunai Sports Club, full of confidence that they could pull this through. But we can't forget the Colombo team as well, who have done well. So end of the over, 6 overs completed, and junior Azharians are 41 for 2. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture, the trip of a lifetime. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරලා තාත්තයි කෙන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Right, so over number 7. Quick single being taken. Could be overthrows, yes. The return was a quick one to the bowler's end. He couldn't really grab it. And the man backing up at the deep mid-on position. Got a hand to it. That's how it went. It was played with soft hands on the offside, and there's the fielding. Smart fielding. He was well home, there was no chance of a run out.
short. Trying to whip it on the offside. Lucky to get away with that. Push with soft hands to the deep mid-off position. So junior Azharians, they know their job is cut out. They are 44 for 2. 151 is what they need to get to win this match. It's a long way to go in 20 overs. Hot and humid conditions out in the middle. The breeze has picked up. So it's not going to be easy to play the spinners when they come on to bowl. So Royal Kings Cricket Club, they're pretty smart. When they won the toss, they decided to bat first. At that stage, there was no breeze at all, so they knew that they could make this total of 150 quite comfortably, and that's what they did. 150 for 8. And now when the breeze starts to build up in the afternoon, that's when the problems start to build up for batting sides. But this is something that teams will have to get used to when they play matches in these types of conditions. They'll have to get used to playing with the breeze on their back, the breeze blowing across the grounds. You can see that ball wobble a bit. Nicely played. Very soft hands, just pushed it out to the offside, ends the over. 7 completed. Junior Azharians 46 for 2. The outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it's quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Right, so there we are, the banks of all the waters that meet down in this part of the world. And that's the equation. 105 required of 78 balls. And they got 8 wickets in hand. A single of a ricochet of the shin, more or less. So it's tough ask for junior Azharians at 47 for 2 to get 151. That's what they require. Royal Kings sitting pretty at the moment. To get one, they're coming back for the second. They'll complete that 2 runs quite comfortably. But now they'll need some big hits, the junior Azharians. The singles and twos will not do. They'll need to go with big hits. Boundaries and sixers is what they'll need. They'll need their pinch hitters to come in the middle and give them those extra runs. Royal Kings Cricket Club, they play that game well. Down the track, couldn't make use of it. Looking to play it on the offside. Had to play defensively in the end. A new ball into the attack, Ruchira Arigari. The leg spinner. That's pulled away on the onside. Deep in the leg side.
Couple of bounces. The man at deep mid-wicket, just a single to be taken. This has been a good chase and a 50 is up for Junior Azharians on 7.4 overs. That's nicely played. That's running out of the boundary at backward square leg for 4. There was no stopping that. The man fielding a short fine leg had no chance to cut that off. Useful boundary, in fact, for Junior Azharians. Made full use of that. The ball was pitched above the leg stump. Played it well. Got full use of that. Now the man a short fine leg is being moved to a backward square leg. 54 for 2. Last ball, the 8th over. A long chase for that man who's fielding at backward square leg, but in the meantime, a deep mid-wicket completes the fielding. So the batsmen pick up 2. End of the over, and we have 8 overs completed. Junior Azharians 56 for the loss of 2 wickets. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරලා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Right, so here we are. Game continues, and well, full marks. The umpires got involved to send some substitutes off the field. They were running on with some helmets, and the umpires sent them off because we had such great stoppages of play in this tournament. It's a 6-team tournament, and they've taken forever to complete their overs. They bowled so many wides. This innings is a bit better. We don't see so many wides in this innings. The Junior Azharians are 56 for 2 after 8 overs. 151 is the target, a long way from the target. They got just 12 overs in the innings. So spin into action once again. Wide. We talked about the wides, and suddenly the wides start to pick up again. One more to the total. The number of wides bowled so far in this tournament has been absolutely astronomical. Amazing, the number of wides. Beaten outside the line of off stumpers, looking for taking the bails off. Yes, the bails have been taken off. And now the third umpire has been called into play. Was he short of the crease? Let's wait and see. That's where we see the ball pitching. The foot is on the crease at this moment. Has the foot moved any further, the bails come off. I think it's pretty safe. He's got a good portion of the boot behind the line, so he's not going to have a problem of being stumped, but third umpire wants to look at that again, and that's where the foot moved. Third umpire satisfied. And there's the green light, quite rightly so. So the foot was behind the crease. 57 for 2 after 8 overs is the equation. The first ball of the 9th over. So in the meantime, the substitutes were running on the field with water, with towels, etc., etc. Sent off by the umpires again.
It takes so much of time, in fact. Well fielded of his own bowling. The bowler diving to his left to cut it off. There would have been a certain single. The fielder up, that was fielding at long off. This time pushed on the onside towards mid-wicket, another dot ball. So junior Azharians will have to look at some way of getting some runs. You cannot play dot balls all the time in T20 cricket. Opens the face of the bat, runs it towards short third man. And that time a fluff on the field. It should have been no run being scored, but he has conceded a single because he didn't collect the ball cleanly. And the batsman realized that and took the opportunity of scoring a run. Swipes this one straight to mid-on. Gets a hand to it, takes the pace of the ball. There's no chance of a run. The ball is travelling so quickly out there. So required run rate climbing with every single dot ball. Down the track, this time he drives towards long off. He'll pick up a single for the... Oh, misfield. Absolutely a misfield. Crosses the boundary for 4. That was straightforward. And now the junior Azharians pick up 4 more runs. So the 9th over is completed. And we move on to 62 for the loss of 2 wickets. And luckily, Royal Kings Cricket Club have made a mammoth 150 in their 20 overs. And so conceding at boundary is not a sin, in fact, for them. And of course, junior Azharians will take it. 62 for 2. And these are the little houses coming up near the grounds. So it's going to become a residential area, this area around the grounds. If you've not been to this part of the world, in Batticaloa, it's time to come to Batticaloa. Come and see what they can offer at the grounds. And there's the sights that we can see around these grounds. And Royal Kings Cricket Club, the bowling so far. So Umesh picked up 1 for 8 and Gamage 1 for 11. Tushara Gamage. And now the 10th over about to get underway. Comes forward, pushes gently on the offside, taking the single. They complete the single quite comfortably in the end. So taking the score up to 63 for the loss of 2 wickets. 9.1 overs completed. Wait for the cut shot. Did the piece come off the bat? We'll wait and see. Taking a look at the bat, yes, he's asking for another bat because we saw one of the bats yesterday when a piece came off a bat yesterday. But it's quite prepared to bat with this until such time a bat comes out maybe at the end of the over. Down the track. Plays at the last moment down towards short third man, picks up a single again. According to the bats that they go on down, there we are. Some part of the bat came off, in fact. Was it from the handle? Or the binding may have come off. Wait for the sweep, beats the wicket keeper, wide call, down towards the boundary it goes. Crosses the boundary now, so 5 runs, 5 extras. Junior Azharians get 5, 70 for 2 after 9.3. All those runs very useful for them because their run rate is pathetic at the moment. It's really behind. So they need 151 to win. Nowhere in the picture at the moment. As Royal Kings are certainly on top in this game. Again, this one beats the wicket keeper.
Did he get some bat to that? Looking for two, but sent back by the non-striker. Oh, leg by called. 71 for 2 after 9.4. 2 balls left in the over. That's driven. Hard, handsome. That's a big one. That's a real good shot. Clears the boundary near the side screen for 6. That's what they need. Junior Azharians need those sixers. 77 for 2 after 9.5. That was well struck. The timing was good. It cleared that boundary effortlessly. And look at that for timing. Got it so right. And now going for the cut shot. Caught behind. Batsman walks. He's not waiting for the umpire's call. As they lose their third wicket. Junior Azharians lose their third wicket. Caught behind is the batsman after a big 6. That's the end of the over. So 10 overs completed. Junior Azharians are 77 for 3, requiring 151 to win. இந்த வேளையில் வெற்றியிலக்காக 151 ஓட்டங்களை பெறுவதில் திருப்பத்தாடி கொண்டிருக்கும் ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் அணியினர் இதுவரையில் 10 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 77 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 விக்கெட் இழப்புக்கு சற்று முன்னர் ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார் அசாரியன். மிக சிறப்பான முறையில் திருப்பத்தாடி இந்த வேளையில் அவர் அங்கே விக்கெட் காப்பாடும் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார். 24 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் முஜிபுர் ரஹ்மான் 18 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் இறுதியாக ஆட்டமிழந்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. வெற்றியிலக்காக 151 ஓட்டங்களை பெற வேண்டியும் இந்த முறை கோட்டமுனை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சூப்பர் லீக் தொடர் போட்டியின் 2ஆம் நாள் போட்டியின் 2வது போட்டி இந்த போட்டியை தொடர்ந்து இடம்பெற இருக்குது. அதில் நூறலிய கிளப் ரவுட் அணி எதிர்த்து கோட்டமுனை விளையாட்டு கழகத்தினர் விளையாட இருக்கின்றார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். ருச்சிர 24 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். නන්රි අංශාන් ලකුණු 77යි කඩලු 3කට පන්දුවාර 10ක් අවසනදී සිසිල් පෙන් පාණි සදා තරගයේ මදකඩ නතර කොට තිබෙන්නේ දැන් පන්දු 60කදී ලකුණු 74ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ ඒ කැමරා භාවිතා කරමින් ඔබට මේ රූපරාමු ලබා දෙන්නේ. ඊටම අපූර්ව රූපරාමු ලැබෙන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ඒ වගේම මඩ කලපුව ඒ කලපුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය පිහිටා තිබෙන්නේ. කොඩ්ඩමුණේ ක්‍රීඩා පිටිය ඇත්තම ජාතියට ඉතාම වටිනා සම්පතක් බව කිව යුතුයි. මේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට දැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරේ සජීවීව. දින 4ක් රූපවාහිනියෙන් අප ගෙනීම සඳහා ඉතාම අපූර්ව ඡායාරූපයක් ඔබ දකිනවා නම් බොහෝ දෙනා අපි හිතනවා ඉදිරියේදී මේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ ක්‍රීඩා කරાવી කියලා. ලකුණු 77යි කඩලු 3කට. ඊයේ පළමු දිනේ තරගයෙන් මෙන්න ඉතාම තියුණු තරගයක් වේවි යන්න පෙනෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දෙස බැලුව කල පළමු පන්දුවාර 10 වැඩි ගෞරවවත් කර ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම. ඉතාම හොඳ ලකුණු දල වේගයක් රඳවා ගනිමින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. අර 10 වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවේ කඩුලක් දැවී යාම නැවත තරගයේ සදා හොඳ ප්‍රවිෂ්ටියක් ලබා ගත්ත රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. හැත්තෑ නමයයි කඩලු 3කට කිමහන හෙට්ටිආරච්චි මෙමිනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. A single throw, long on, so 72 needed
උඩ පන්දුවක්ද ආරැක ගන්නවා යනවා පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් මිඩ්වෙඩ් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුවක ගන්නවා ඔබට පෙර පැවසුවා ගිම්මාන හෙට්ටිආරච්චි ඊයේ දිනේදී තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කණපිට පෙරළුවා කඩලු 4ක් ලබා ගැනීමත් සමග දැන් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේදී ඔහු කඩලුවක් ලබා ගන්නවා යනවා දැන් ලකුණු 80යි කඩලු 4ක් දැවි ලක්සුයි පාරක් එලකන රුත්සුවා ගත්තේ තරමක් ඉහළ පන්දුව තිබුණා. හතරේ සීමාවට තරමක් ඉදිරියේ සිට පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ අනුව නවීත අනාස් දවියන් පිටිකර බවට පත් වුණේ. ලකුණු නොලබා ඔහු දැවියන්නේ නබීත් අනාස්. අනිත් අන්තේ මොහොමඩ් අසාහිර් පන්දු 25කදී ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 80යි කඩලු 4කට. ජුනියර් Azharians කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 80යි කඩලු 4කට. මේ උදෑසන තනතිරුව ඊයේ දිනේ ක්‍රීඩා කළ තනතිරුවමයි අද දිනේදී භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. නමුත් ඊටාම හොඳ තනතිරුවක් ඔබ දකිනවා බොහෝ තනතිරු වියලෙමින් තිබෙන විට පැලීම් සිදු වෙනවා. නමුත් මේ තනතිරු ඊටාම හොඳින් ඔවුන් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. ඊටාම හොඳින් අර කොළ පැහැති තනකොළ පවා ඊටා හොඳින් දක්වන්න ලැබෙනවා තනතිරුවේ. සම්පූර්ණ ගෞරව හිමි යුතුය ක්‍රීඩාංගණයේ බාර ඒ රාජකාරී කටයුතු කරන සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් මාලිංග සුරප්පුලි මහතා තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ බාරව කටයුතු කරන්නේ මේ තනතිරු බාරව ගිමාන් හෙට්ටිආරච්චි ඊයේ දිනේදී සම්පූර්ණ තරගයේ කණපිට පෙරළු පන්දු යවන්න බවට පත් වුණා දිගාවනුල සීසී කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ඔහු තමයි උදුරාගත්තේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ හරුන් රසික් ලබා ගන්න ප්‍රථම ලකුණ ලකුණු 81යි දැන් පන්දුවාර 11ක් අවසන් 81යි කඩලු 4කට We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. පන්දු 54කදී ලකුණු 70ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ලකුණු 8කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍යයි. මින් ඉදිරියට ජයග්‍රහණය සඳහා ජූනියර් Azharians කණ්ඩායමට. ඒ සඳහා කඩලු 6ක් අතැතිව තිබෙනවා. උදාර පීරිස් පන්දු යෑම ආරම්භ කරන්න.
ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව බිම දිගේම යන්නේ. ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලැබෙනවා. සෑහෙන උෂ්ණත්වයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට ප්‍රදේශයට. නමුත් මේ පවතින සුළං තත්ත්වය නිසා වෙන යම් සෞම්‍ය තත්ත්වයක් ඒ එකම ලැබෙන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. ඒක මේ ගැන අප කතා කළ යුතුයි. ඒ උෂ්ණත්වය පහව යනවා ලැබෙන මේ සුළං නිසාවෙන්. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා එවර උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට සෑහෙන වේගෙන් පැමිණි පන්දුවක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ සිටියේ තුෂාර ගමගේ පන්දු රකින්න. තුෂාර ගමගේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉවර. තත් 83යි දැන් 84යි දැන් කඩලු 4කට. තවත් පන්දු 50කදී ලකුණු 67ක්. එවර පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව යන්නේ ෂොට් තර්ඩ්මන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණක් ලැබෙනවා. මොහොමඩ් අසහිල් ලකුණු දැන් 27යි පන්දු 26කදී. 28යි දැන් පන්දු 27කදී. හරුන් රෂීක් මොහොමඩ් පිටිකාරුවා. යනුව 12 වන පන්දුවාරයේ නිමවනවා. ලකුණු 85යි කඩලු 4කට ජුනියර් Azharians කණ්ඩායම. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. නැවත තරගයේ සමගින් ලකුණු 85යි කඩලු 4කට. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා නැවත පන්දුව යොමු කරනවා. නමුත් ලකුණු සම්පූර්ණ කරන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන්නේ 86යි දැන් කඩලු 4කට. පන්දුව ෂෝට් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නේ. අවසාන පන්දුවාර 5ේදී ලකුණු 39ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ජුනියර් Azharians කණ්ඩායම. මේ අතරවාරයේදී කඩලු දෙකක් විදක දමා ගත රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. එහිදී ප්‍රමුඛයා බවට පත්වුණේ ගිමාන හෙට්ටිආරච්චි. දැන් පන්දු යවන්නේ සංවිදු උත්සර. ඔහු පන්දුවාර 2යි පන්දු 1යි ලකුණු 12කට කඩු ලබාගෙන නැහැ තවම. කෙටි පන්දුවක් පන්දුව හරවා යොමු කරනවා මිඩ්වර්ඩ් කලාපයේ දෙසට ලකුණු 4ක් වීතු රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එවර වමත් ප්‍රතිකාරුවට හරුන් රසික් ලබා ගන්න ප්‍රථම 4 පහර. ලකුණු 90යි දැන් කඩලු 4කට. දැන් හොඳින් පාද චලනය කරන තරමක් කෙටි පන්දුවක් ලෙසින් පසු පාදයට යමින් පන්දුව ලබා ගන්නවා. ඒ අතරතුරදී වර ස්ථානගත කිරීම ඉතා මැනවින් සිදු කරන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ මිඩ් විකට් සහ ලොන් ඕන් කලාපය අතර. දැන් පන්දු 46කදී ලකුණු 61ක් අවශ්‍යයි.
ඉල්ලුම් කරන දල වේගය 8කට තරමක් ඉහළයි. 8.13ක් ලෙසට හඳුන්වන්නේ. තවත් කෙටි පන්දුවක් නමුත් පායිනෙන් ඉවතට ඇදී යන්නේ වයිට් පන්දුවක්. මේ නිමේත වයිට් පන්දු 11ක් යොමු කොට තිබෙනවා. සම්පූර්ණ අතිරේක ලකුණු 14න්. ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට පන්දු රකින්න පන්දුව වෙත පැමිණීම තරමක් ප්‍රමාදයි. එක ලකුණකට සීමා කරන්නට තිබූ අවස්ථාවක් තරමක් ප්‍රමාද වී පැමිණීම නිසා වෙන්න පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් කරා දිවගිය ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු 93යි දැන්. උඩ පන්දුවක් නමුත් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් අතරට පන්දු වැටෙන්නේ. මිඩ් විකට් සහ ලොන් ඕන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුව වෙත ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් මිඩ් විකට් කලාපයේ සිට ක්‍රීඩකයා තරමක් පන්දුව පසුපසට පැමිණි. ලකුණු දෙකක් කරා දිවගියා. දැන් මිඩ් විකට් සිට ක්‍රීඩකයා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට කැඳවනවා. ඉල්ලීමක් දැවී ගිය පිතිකරුවෙක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. ඒ අනුව අවසන් පන්දුවේදී කඩුලක් දවා ගන්නවා. මේ පන්දුවාරයේ සවිදු උත්සර වමත් පිතිකරු හරුන් රසීක් දැවී යන්නේ ලකුණු 11කට. තරමක් උත්සාහ කරනවා පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන්නට තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. නමුත් පිටතග්‍රේ වදින පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඉතාම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් කඩුල්ල පසුපස සිට. ජුනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම දැන් 95යි කඩුල්ල 5කට. හරුන් රසීක් දැවී යන පිතිකරුවා ලකුණු 11කට. පහේ දැන් පන්දු අර 13ක් අවසන්දී කඩලු 5කට. රුෂ්මික තමයි උඩ පන්දු රැගත්. ඉතා දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් පිටතග්‍රේ වදින පන්දු. හොඳින් පන්දුව දෙස තමන්ගේ දැස් තබා ගනිමින් එක්වරක් අතේ වැදී බිම වැටෙන්නට ගිය පන්දුව තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගත්තේ. යනෝ දැන් 95යි කඩලු 5කට. තවත් ලකුණු 56ක් පන්දු 42කදී. मोहम्मद माना मानसीर ना पितिकरुआ मोहम्मद मानसीर දිගමඩුල සීසි කණ්ඩායමට එරෙහිවත් ඔවුන් දගපන්දු යවන්නන් යොදා ගනිමින් තමයි ඔවුන් ඒ ජයග්‍රහණය කරා ගියේ. අදිනිත අප දකින ඔවුන්ගේ දගපන්දු යවන ඉතාම මැනවින් පන්දු යවන ආකාරය. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව ලකුණු 4ක ඉතාම වේගයෙන් එල්ල කරපු පහරක්. ලොන් ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ප්‍රමාද බව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ පන්දුව වෙත පැමිණීම. අවසානයේදී ඔහු ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගන්නට. දකුණත් පිතිකරුවා රවුන්ඩ් ද විකට් දෙසින් යොමු කළ පන්දුවටයි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. ක්‍රීඩා පිටියේ වැඩි තා වේගෙන් පන්දුව ගමන් කර ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. නමුත් තරමක ප්‍රමාදය පන්දුව 4 සීමාව පසු කර ගිය හැඩක් දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු 99 කඩලු 5කට. ලකුණු 100 ලබා ගන්නවා ජුනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම. දැන් පන්දු 13යි පන්දු 3කදී. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 51ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා.
ඒ ප්‍රමුඛ කාර්ය ඉටු කරන්නේ කාන්තේක මොහමඩ් අසහීර් ඔහු ලකුණු 34ක් පන්දු 31කදී. යුඑල් නයිෆුදීන් විනිශ්චයකරු. කඩල් සුයි පහරක් වෙත උත්සාහ ගත්තේ නමුත් හරියාකාරව ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. බෝබට් මාන්සිල් ලබා ගන්න ප්‍රථම ලකුණ. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් එතරම් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නොවේ. බොහෝ විට අත ආවරණවල වැදී තිබුණු ආකාරයක් දැක්ක ලැබෙනේ පන්තු. ඔහු තරමක් වේදනාවකට පත් වී තිබෙනවා. අත ආවරණ වල වැදුණු පන්දුවක් ලෙසින් තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. යම් වේදනාවකට ලක් වී තිබෙනවා පිටිකරුවා. මොහමඩ් අසහීර් ප්‍රථම කඩුල දැවී ගියේ ලකුණු 17ක්ව තිබෙදී නනතුරු ලකුණු 29 දී දෙවැන්න ලකුණු 77 දී තුන්වන කඩුල ඉතා හොඳ සමතාවයක් ලකුණු 48ක සමතාවයක් පැවැත්වුවා තුන්වන කඩුල වෙනුවෙන්. ඉන් නනතුරු හතරවැන්න 80 දී පස්වන කඩුල ලකුණු 95 දී දැවී ගියේ. පන්දු 37කදී ලකුණු 50ක් අවශ්‍ය ශක්‍රහණය සඳහා. අටකට තරමක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුයි ශක්‍රහණය සඳහා දල වේගයක් ලෙසින් පන්දු ආරයක. එවර පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මැන් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව නවතා ගන්නවා. එක් ලකුණකට සීමා කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් යාත්‍රා වාරයේ 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 102යි කඩලු පහකට. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 150ක් ගිමාන් හෙටිආරච්චි ලකුණු 51ක් ලබා ගැනීම. මෙම තරගාවලියේ ප්‍රථම අර්ධශතක ලබා ගත්තා ගිමාන් හෙටිආරච්චි. උදාර පීඩස් ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. සවිදු උත්සර ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තා. අතිරේක ලකුණු 18ක් සටහන් වී තිබුණා පන්දු වාර 20 දී. ලකුණු 150ට පන්දු යැවීමේදී නබීත් අනාස් කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඉතා හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා ඔවුන් ලකුණු 151ක ඉලක්කය. දැන් ජූනියර් ආසාරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 102යි පන්දු වාර 14කදී කඩලු 5කට. තවත් ලකුණු 49ක් පන්දු 36කදී. කෙටි පන්දුවක් පසු පාදයට ගමන් කරවේ මිනිඩුවට කලාපයේ දෙසටයි පහර දෙන්නේ. ලකුණු 1ක් ලකුණු 2ක් දුර්වල කඩුව අත දිව්‍යාම පැහැදිලිව ඔවුන් දෙදෙනාම අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ ලකුණු කේතරම් ලබාගත යුතුද බව. ඔවුන් බොහෝ විට සිතුවේ ලකුණු 4ක් කරා පන්දු යාවි කියා. නමුත් දුර්වල කඩුව අතර දිව්‍යාමක් පැහැදිලිවම ලකුණු 103යි දැන් කඩලු 5කට. සවිදුගේ අවසාන පන්දු වාරය. ඔහු පන්දු වාර 3යි පන්දු 1යි ලකුණු 22කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම සහ ජුනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම බොවිට මේ තරගයේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළොත් ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගන්නවා. මේ වන විට ඔවුන් ඊයේ දිනේ පැවති තරගය ජයග්‍රහණය කළ දිගමඩුල්ල සීසි කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්
අදිනේ දෙවන තරගයේ ලෙසින් තරග වැදීමට නිමිතයි නූරෙලිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම සහ KSC කණ්ඩායම. එවර පන්දුව යොමු කරනවා ෆයිල් එක කලාපයේ දෙසට. ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. අදිනේ දෙවන තරගය ඉතාම තීරණාත්මකයි නූරෙලිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ඊයේ තරගය පරාජයට පත් වීම නිසා තරගාවලියේ රැඳී සිටීමට නම් ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතු වෙනවා නූරෙලිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම. ඔවුන් හමුවන්නේ මේ තරග සංවිධානය කරන මේ කොඩ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම. එකසිය පහයි කඩලු පහකට. පන්දු 31කදී ලකුණු 46ක්. තහොඳ පන්දු වාරයක් යවමින් සිටින්නේ. අවවේගවත් පහරක් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. සම්පූර්ණ ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් වමත් පිතිකරුට යනුව ඔහු නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. මොහමඩ් මන්සීර් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීම සමග පන්දුවර 15ක් නිමාව දකිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 111යි කඩලු 5කට நிரசன அவஸ்தாவை சிட்டினர். ஸ்தூதி கமில இந்த வேளையில் 15 ஓவர்கள் பந்துவீச்சு நடைபெற்ற வேளையில் 111 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு கேண்டி ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் அணியினர் அந்த வகையில் ஆட்டமிழக்காமல் 37 ஓட்டங்களோடு முகமது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மறுபக்கத்தில் 8 ஓட்டத்தோடு இன்னும் ஒரு துடுப்பாட்ட வீரரும் அவருடன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் 40 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும் 30 பந்துகளில். எனவே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மிகவும் விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டியாக இந்த போட்டி இப்போது மாற்றம் அடைந்து கொண்டு செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இறுதியாக வீசப்பட்ட பந்து வீச்சின் இறுதி பந்திலே ஒரு 6 ஓட்டங்களை மிக லாபகரமான முறையிலே பெற்றுக் கொடுத்தார். அந்த வகையில் ஃபுல் டாஸ் முறையில் வீசப்பட்ட பந்து மிக சிறப்பான முறையில் அந்த 6 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததன் காரணமாக தனது அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 111ஆக உயர்த்தியிருக்கின்றார். 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 15 ஓவர்கள் நடைபெற்ற வேளையில் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிய கொழும்போ ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் மொத்தமாக 20 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு முன் கொடுத்து 150 ஓட்டங்களை பெற்றார்கள். இதில் மிக சிறப்பான முறையில் ஹேட்டியாராச்சி 51 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். உதார பீரிஸ் இவர் 37 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தமை குறிப்பிட வேண்டும். அந்த வகையில் பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் நிமான் உமேஷ் ஒரு ஓவர்கள் பந்து வீசி 8 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை கேட்பட்டிருந்தார். சவிந்து உத்சர 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 30 ஓட்டங்களை கொடுத்திருந்தார். அந்த வகையில் மிக சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற KSC சூப்பர் லீக் போட்டிகள் கோட்டமனை ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லேஜ் மைதானத்திலே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இப்போது பந்து வீசுவதற்காக கமகி தனது பந்து வீச்சின் முதலாவது பந்து வீசுவதற்காக ஓடுபாதை மூடாக தயாராக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து நண்பர் எரிகவுடு தயாராக இருக்கிறார் ஆங்கில மொழியில் வர்ணனைகளை தருவதற்காக. So junior Azharians giving this a good chase. Right, so they come back for the second run. Well, there's a third umpire call at the non-strikers, and that's going to be interesting. Look pretty close. They're coming for that second run. Trying to steal the run, that's what they did. Here we go. Where was the ball? Is the bat in there? Let's wait and see. Let's wait for the TV umpire's decision. But this is so close. Have a chance for a wicket or not? Let's see. Is there another angle? You can look at that. Difficult to say from that angle. Here we go. Different angle.
Was the bat in the air? That's the question the third umpire will think of. Right, third umpire, what's his decision? Out! Because the bat was in the air. That was the reason. Certainly the bat was in the air. And that's a very important wicket indeed for the Royal Kings Cricket Club. Junior Azharians losing a wicket at a very important stage. We're in the 16th over of the innings. 151 is the target. So close and yet so far. Harun Razik gone for 11 of 11 balls. A run a ball for him. And there we go. That's the return on its way to the bowler's end. A dive at that point. The bails were off and the bat was in the air. But that was the reason the umpire decided the bat was in the air. Right, so 112 for 6 after 15.1. Nicely played and down to third man. Coming back for 2. They'll have to get at least 2 runs per ball. That'll be what they'll need to make a game of this. What's the junior Azharians? Royal Kings Cricket Club will be under some pressure. 114 for 6 after 15.2. Another fielder being sent down on the offside. So packed offside field. Short third man, the backward point, sweeper. Big appeal for LBW, but he's not going to get that decision at all. The batsman was so far down the crease. There was no way that the umpire can give that out. He was down the track. Way down the track was the batsman. So there's no way you can get a decision on that. Basic rules of cricket. This is T20 cricket we're talking about at the moment. This 6-team event. Playing a miss outside the line of off stump. You've got to have your eyes on the ball. You've got to know where the ball is pitched, where it's going. The batsman had no clue. It was just a case of stand and deliver. It doesn't work that way in cricket. Again, a plainer miss outside the line of off stump. 2 dot balls. Useful deliveries indeed for Royal Kings Cricket Club. So junior Azharians are on 115 for 6 after 15.5. The last ball, 16th over coming up. Thick edge. Beats the man at backward point. Down towards the third man region. Picked up inside the boundary. They should look for 3. They settled for 2 in fact. They should be running the third run as well. Look for the third run. So 2 runs they should they settle for. End of the over. 16 completed. Junior Azharians are 117 for 6.
To start, I think all the boys contributed very well. The outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. $117 for 6 junior Azharians after 16 overs. The target is 151 in 20. That's a wide. 1 extra run, 1 extra ball. That's the equation. Look at the field that has been set for the right-hander. They got the short third man, the backward point, extra cover. The sweeper with the long off. That's the offside field. Thick outside edge. Balloons over the 2 fielders at backward point. Going for the third. That's good running between the wickets. They had to look for the third run as well. It's picked up inside the boundary, so they won't get the boundary going. Or are they looking for a replay for the boundary? Right, checking the boundary. Why not? It makes sense to check on those little things. There we go. Fielders after it. Gets a hand there. Oh, far from the boundary. Very far from the boundary. There's no chance. So 121 for 6 after 16.1. Hit into the pad. Single being taken. $29 required of 22 balls. That's the equation. They got 4 wickets in hand. It's so gettable. Junior Azharians could get that, but they'll have to play some smart, intelligent cricket, especially the running between the wickets. They got to pick up those threes, make those twos into threes. Look at the singles, make those ones into twos. That's what they've got to do. Now it's time for smart cricket. So here we go. Driven straight down the track. Bowler fields on his follow through. That's well bowled, well fielded. Every dot ball is going to put pressure on the junior Azharians. One false move and things could be different. There we go. That's the drive down the pitch. And there's the fielding. Play on a miss wide. That's a poor delivery. You can't afford to bowl wides at this stage of the game. You've got to be on target.
So 28 runs required of 21 balls. That's the equation. Still so gettable. And with that wide, there's an extra ball that comes up, the extra run that is added to the total. Tense moments of this match. Trying to flick it on the onside. Single being taken. Oh, he got some bat to that. So there was bat to that. Trying to work it on the onside. So 1 run to the batsman. There we go. That's where the bat struck the ball and then onto the pad. Non-striker smart enough to call for the single. So they picked up the single quite comfortably in the end. 124 for 6 after 16.4. Thick edge. Over the head of the fielders at backward point. Down to the boundary for 4. That is the turning point of this match, that boundary. That's what Junior Azharians needed. They needed a boundary. They got it now in this over. 23 of 19, the equation getting better for them. Well, there they are, 128 for 6 after 16.5 overs. So it's all happening in the middle. This is match number 3 of the Koddaimunai 50th anniversary celebrations. And now we find some the players walking onto the grounds. I think the umpires will need to have a word on this, because this is where we have problems, when the players just keep walking around on the grounds. Yes, they are part of the team, no doubt. And then water came straight out. Some bottles of water, and now they are being sent back. The umpires must keep that in mind, that they need to be in control of the game. That's why it's all about the umpires keeping control of the game itself. We had a word with them a couple of games ago. To get overs bowled quickly. And that's pulled away on the onside. Going back for the second. They complete 2 runs quite comfortably. 21 runs required now of 18 balls. Very gettable. That's the end of the over. 17 completed. And Junior Azharians are 130 for 6. I think all the boys contributed very The well. outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it's quite easy to score on. Hi, we're here at SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරලා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරලා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. So this is going to be a crucial over for both teams. Junior Azharians 130 for 6. They need 151 to win. First ball pushed away on the onside, down towards long on region. Come back for a couple that time. So those 2 runs really useful indeed. 132 for 6 after 17.1. 19 required at 17 balls.
technically very gettable for junior Azharians who don't lose wickets. So field changes taking place at the moment. They're covering the gap at mid-on. So they got the field at a backward square leg, a mid-on, a long on, and then the deep mid-wicket. That's the onside field. And this one played out on the offside, straight towards extra cover. Could be overthrows. Well, they avoided the overthrows. Just managed to. The fielding side too needs to be comfortable. They need to really be on top of their game. You can't have overthrows at this stage. That's going to be disastrous for the fielding side. 133 for 6 after 17.2. Thick edge. Third man, there's the fielding. They'll pick up a single in the meantime. .134 for 6 after 17.3. 17 runs required of 15 balls. That's the equation. Played his soft hands on the offside towards that point region. Pick up a single. Quite happy with that single. The Royal Kings Cricket Club under tremendous pressure at the moment. They won yesterday. This is their second match. They want to keep their winning in the streak in attack. They made 150 and thought that was enough. But then well, the junior Azharians have been also on top of their game. So a dot ball will help their cause. Outside the line of off stump. And a very poor shot indeed, trying to pull it on the onside. Didn't have an eye on the ball. Driven past the bowler on the offside, out to long off, so they'll pick up only one. One is all they'll get. 137 for the loss of 6 wickets. Or 136 for 6, that's the end of the over. So 18 overs completed, and the junior Azharians 136 for 6, requiring 151 to win. So 15 required of 12 balls, that's the equation for the junior Azharians. The Royal Kings Cricket Club will try and hold them back, but for that, going to be very difficult to need to bowl wicket to wicket, to need to keep things nice and tight. So 2 overs left in this game. Balls left, 15 runs to get. That's the equation at the moment. Field spreads out. So 15 needed from the last 2 overs. Will use spin. So this is the over they want to. Makes sense to use spin. But having said that, you have to be on target. Even the spinners have been bowling too many wides. 11 runs of his 2 overs, so square leg between a logo at team point. Right, we're down to the last couple of overs. So this game going down to the wire. Mohammad Asil was not on strike, but 49 with 44 deliveries with 4 boundaries. And Mohammad Akil 11 runs on 9 balls for pick up. So bowler making adjustments in the field once again, moving that man at backward point a couple of steps forward. Outside the line of off stump, trying to cut, doesn't make contact, so a dot ball, bowling right arm round the wicket to the right-handed batsman. And moves that fielder down a couple of paces now. Going for a big drive, beaten outside the line of off stump. And the bails are off in a flash, and now the third umpire has been called into play. A reversal, a referral for a stumping coming up. Was the foot outside the crease? Let's wait and see.
So this is going to be a tough one. The foot was in the air, the left foot was in the air. So the umpire wants to rock and roll. Rock and roll is up and down, trying to move the pitchers. There we are. That's with the foot behind the crease. And then there where the foot goes out of the crease, the right foot is out of the crease, the left foot. Third umpire satisfied. Out is the call, so another wicket goes. Junior Azharians lose their 7th wicket in the 19th over. Important wicket at that. And when things are going nicely for Junior Azharians, they lose a wicket. So a couple of dot balls and certainly puts pressure on the batting side. And Royal Kings have done well to pick up a couple of wickets at important times. So 10 balls left in the innings, 15 runs required to get. So this is where the fielding side has to be spot on where they bowl. Their fielding must be good. So all to play for at the moment. A little word between the two batsmen as well. 15 runs of 10 balls, the equation. So spin doing the trick. Bowling right arm around the wicket, creating a different angle in fact for the batsman. But the batsmen as well need to keep their eyes on the ball. They can't be just swinging the bat about. So here we are, here we go. This time plays the full face of the bat, plays down the tracks, another dot ball picked up by the bowler. So 3 dot balls in a row in this over. This is over number 19. Going for a big heave, beaten outside the line of off stump, another dot ball. So 4 dot balls in this 19th over makes the difference in fact when you have so many dot balls. 2 balls left in the 19th. This time, third umpire called again. Beaten outside the line of off stump. The bails off in a flash. Was the foot outside the crease? Let's wait and see. Fielding side are very confident. They got their man. The fielding side are confident. Let's wait and see what the camera says. Oh yes, he's short of his ground. Well, there we are. So they lose another wicket. Simple decision for the third umpire to rule that out. So another wicket falls. And Junior Azharians have lost the plot here. They've lost 3 quick wickets. So Mohammad Amar, the batsman who's out for no score, he faced 3 balls. Didn't score a single run. Now it becomes a bit more difficult for the batting side. And Royal Kings have done extremely well. They made a good total. They made 150 for 8. Setting Junior Azharians 151 to win. Junior Azharians did well. They batted well. Had partnerships going. But now, suddenly they lost 4 wickets in a heap. And put so much pressure on them. So let's see what happens now. It's 15 runs required of 7 balls. That's the equation. It's got to be a 6 somewhere down here. For the new batsman.
made good contact. They get one coming back for 2. Makes his ground. So 2 wickets in that over with 2 runs. Excellent over, the penultimate over. So it's 138 for 8 after 19 overs. That's a very good over. So 13 runs required of 6 balls. That's the equation for the batting side. 13 of 6. Still gettable, but you have to bat sensibly. You have to keep your eyes on the ball. You've got to do all the right things of cricket play, good cricketing shots. That's what's needed. And here's the scorecard for the junior Azharians. 49 top of the order from Azhar, and then 22 from Akram. Nothing really from the middle order. All up and down. And there's the bowling figures. Udara Paris has picked up 2 wickets to pick up the bowlers, but so many have picked up a wicket each, and they've kept things nice and tight. That is the Royal Kings Cricket Club. So the last over coming up. 6 balls are left. 13 runs required of the 6 balls. Could be anybody's game. Going down to the wire is this game. Going for a big heave. Takes it on the pad. The batsman crossed for a single. He got some bat to that as well. No indication from the umpire of leg by. So 12 runs required of 5 balls. That's the equation at the moment. 12 of 5. And for junior Azharians, it will be a crime really to lose this match and just throw it away. They were doing so well. They came so close to winning it. And then suddenly they lost the wickets in a heap. Bad cricketing shots. That has been the problem for them. But in the meantime, for Royal Kings Cricket Club, they've done really well to come back strongly in this game. Play and a miss outside the line of off stump, becoming more difficult. So 4 balls left, 12 runs to get. They'll need to get a couple of boundaries or a couple of sixers at least. That was way outside the line of off stump, very close to being called a wide. Got bat to it, going for the single. Wicketkeeper doesn't mind that. So the single has been taken. And now it's 11 required of 3 balls. That's the equation, 11 of 3. 19.3 overs completed, 140 for 8 is the total. So junior Azharians will be very, very disappointed. They did so well with the bat. But then full marks again to the Royal Kings, Colombo. They won their match yesterday by 3 runs. And today also seems to be like they might have a very close win. Let's wait and see. Still 3 balls to go. 11 runs to get. 140 for 8 is the total. Driven away on the onside, down towards the deep mid wicket. Picked up inside the boundary. They're coming back for 2, but that's not going to help their cause. 2 runs takes them to 142 for the loss of 8 wickets. 142 for 8. And 9 runs required of 2 balls. So there has to be a 6 and a 4 if they are to win this match. So there should be some wides bowled to give them the extra bonus. So it looks like
the Royal Kings Cricket Club will pull this through. Captain has a word with his bowler. Don't bowl any wides. That must be the call. First of all, don't bowl wides. Got some bat to that. It's running down to fine leg. That's four runs coming up. It'll help the cause, but it's not a winning cause. Now they need 5 runs from 1 ball. It has to be a 6, so it's got to be a wide or a no ball. 5 required of 1 ball. If they get 4, it becomes a tie. Then there'll be a super over coming in. So let's see what happens. 5 required of 1 ball. Few changes in the field as well. So the last ball coming up. 5 runs required. Stops in his tracks. So these are moments that sometimes are telling moments for any player in his cricketing career. When he's got to bowl that last ball, 5 runs to win. Played out on the offside, straight towards the sweeper cover. They pick up a single. That's all they'll get. So Royal Kings Cricket Club win once again by 3 runs. In fact, even yesterday they won by 3 runs, and today they are beating the junior Azharians also by 3 runs. A good win by the Royal Kings Cricket Club. Thank you very much. இந்த போட்டியில் யூனியன் அசாரியன்ஸ் மற்றும் ராயல் கிங்ஸ் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் 3 ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். மிக சிறப்பான ஒரு விறுவிறுப்பான போட்டியாக இந்த போட்டி நடைபெற்று முடிவடைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் அணியின் தலைவர் மிக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடி அரை சதத்தின் இந்த போட்டியை பூர்த்தி செய்திருந்தார். முகமது அசாஹிர் ஆட்டமிழக்காமல் 48 பந்துகளில் 57 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். 5 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக. அதேபோல முகமது அக்ரம் 22 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். நஜிபுர் ரஹ்மான் 18 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். பந்துவீச்சில் உதார பீரிஸ் 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 13 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். ஏனைய பந்து வீச்சாளர்கள் ஹெட்டியாராச்சி, அதேபோல ருச்சிரா அதிகாரி, கமகே, உதார ஆகியோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியமை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விடயமாக காணப்படுகிறது. மிக சிறப்பான முறையில் 2 போட்டிகளை சந்தித்து 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை தமதாக்கி இருக்கின்றார்கள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற திகாமடல சிசி அணிக்கான போட்டிகளில் 3 ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்றார்கள். நேற்று 148 ஓட்டங்களை முதலில் தொடர்பட்டு ஆடி பெற்றிருந்தார்கள். இருந்தாலும் இன்றைய போட்டிகள் 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார்கள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். அந்த வகையில் அவர்களுடைய கள தடுப்பை பார்க்கின்ற போது மிக சிறப்பான முறையில் அமைந்தது. அதேபோல பந்து வீச்சும் சிறப்பான முறையில் அமைந்திருந்தது. துடுப்பாட்டத்திலும் சிறப்பான முறையில் திகழ்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுடைய திறமைகள் நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கிறது. அதிக அகல பந்துகள் இந்த போட்டிகளில் வீசப்படுவதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் KSC சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் மிக சிறப்பான 3வது போட்டி நிறைவடைந்திருக்கிறது. அதேபோல 4வது போட்டி நுவரெலியா கிளப் ரைட்டர் அதேபோல கோட்டமனை விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு இடையிலான போட்டி இன்னும் சிற்ப வழியிலே ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது. KSC சூப்பர் லீக் போட்டிகள் மட்டக்களப்பு கோட்டமனை ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லேஜ் மைதானத்தில் மிக சிறப்பான முறையில் ஒழுங்கு செய்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. 4 நாட்கள் இடம்பெறுகின்ற இந்த போட்டிகள் 2வது நாள் போட்டியின் 2வது போட்டி. மொத்தமாக இதுவரையில் 3 போட்டிகள் நிறைவடைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு அணிக்கும் 2 போட்டிகள் வீதம் முதல் சுற்றிலே வழங்கப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுகின்ற அணிகள் அரையிறுதி போட்டி விளையாடும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர். மிக அழகான முறையில் ரம்மியமான முறையில் கடல் பிரதேசத்தை அண்டிய வகையிலே இந்த மைதானம் அமைய பெற்றிருக்கின்றமை குறிப்பிடப்பட்டது. அது மாத்திரமில்லாமல் சகல வசதி வாய்ப்புகளும் இந்த ஏற்பாட்டு குழுவினரால் இந்த மைதானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றமை இங்கே பாராட்டத்தக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவே காணப்படுகிறது. Right, there we are. So
Royal Kings have won both matches by 3 runs. The match they played yesterday by 3, today by 3. So they are the first team to qualify for the finals of this tournament by virtue of winning both matches. In the meantime, I'm watching the highlights of this innings. The innings are played by junior Azharians. Junior Azharians did well at one stage. They looked that they would topple the mighty Royal Kings, but not to be, because they lost out by losing wickets. They lost wickets at regular intervals and lost their chance of really beating the high-riding Royal Kings team. And also those wickets they lost, 3 or 4 wickets they lost towards the end, and the dot balls that came in really put pressure on them, and they just lost this match. But in the meantime, it was Royal Kings who had done extremely well. And look at the fielding and the bowling. Didn't bowl too many wides in the Royal Kings. They kept things nice and tight. The wicket keeper helped them a lot. He did well with the gloves as well. And the fielding sides, they put so much commitment in, not allow the batting side to get too many runs. And from the highlights, you can see that all of them, all 11 of them, did really put in so much effort. Look at the glove work from the wicket keeper. He's done extremely well to really pick up those wickets and put a lot of pressure once again on the junior Azharians as well. Right, so summary of the match coming up. If you're watching us on YouTube or T20 TV, we hope you're enjoying our coverage, coming to you live from the ground. This has been really a super tournament going along the way. So in the meantime, we'd like to remind you that live coverage of the action of the second match, that is match number 4, will commence at 2 o'clock in the afternoon, and we'll join you with the live coverage at 2 o'clock in the afternoon from the grounds. And until then, stay safe, and we'll take a break from here.
1